Und damit sag ich hier an dieser Stelle mal wieder Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Livestream, nicht nur zu einem Livestream, sondern sogar zu einem neuen Livestream hier auf dem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Take a Closer Look, dem Format, an dem wir hier ungefähr einmal die Woche, ich habe irgendwas im Auge, Entschuldigung, indem wir ungefähr einmal die Woche uns hier ein Spiel vornehmen und da einfach mal so ein paar Stunden reinschnuppern, uns das Ganze mal so ein bisschen angucken, um auch mit zu entscheiden, worum geht es in dem Spiel? Was macht man da so? Wie spielt sich das Ganze? Gibt es da irgendein Interesse daran, das Ganze eventuell in nachfolgenden Livestreams weiter zu verfolgen? Solche Sachen, ohne das Versprechen, dass das dem Ganzen jetzt gleich so ein vollwertiges Let's Play wird, wo wir dann von Anfang bis Ende das ganze Ding auch durchspielen. Und deswegen sage ich herzlich willkommen zu Deadly Premonition 2. A Blessing in Disguise. Ein Titel, auf den ich mich jetzt tatsächlich schon seit einiger Zeit gefreut habe, auf den ich in der Tat auch ausgesprochen gespannt bin. Und da erstmal ein Disclaimer vorweg. Und ich habe eine Sache vergessen, die können wir jetzt hier im Livestream dann gleich hier nebenbei noch regeln. Aber ein Disclaimer vorweg. Unten bei den YouTube-Angaben, Statistiken, sonst was, wo aufgelistet ist, welches Spiel wir hier spielen. Da steht Deadly Premonition 2 für die Nintendo Switch. Das ist so nicht ganz akkurat. Es war allerdings die einzige Version von Deadly Premonition 2, die ich auswählen konnte, die in der Liste überhaupt aufgetaucht ist. Die Alternative wäre gewesen, einfach gar kein Spiel anzugeben hier an dieser Stelle. Und das wollte ich dann ehrlich gesagt auch nicht. Deswegen habe ich das ausgewählt. Wir spielen die PC-Version. Wir spielen nicht die Version für die Nintendo Switch, wir spielen das Ganze am PC. Ich brauche trotzdem einen Controller, denn Maus und Tastatur werden bei diesem PC-Spiel nicht unterstützt, was ich ehrlich gesagt spannend finde. Aber da das Ganze auf der Unity Engine basiert, wurde mir gesagt, dass die Performance und die Stabilität auf dem PC deutlich besser gegeben sind als auf der Switch. Die Switch-Version ist wohl eine mindere Katastrophe, was den technischen Aspekt des Spiels angeht. Ich habe zwischendurch drüber nachgedacht, ob wir es auf der Switch spielen oder nicht. Ich habe mir jetzt stattdessen die PC-Version gekauft, einfach um die Entwickler da auch noch so ein kleines bisschen zu unterstützen. Weil den ersten Teil, den habe ich echt geliebt, den fand ich super. Das ist ja so ein richtiger Kultklassiker. Falls ihr den noch nicht kennen solltet, stellt euch das Ganze vor, als wenn ihr die Serie kennen solltet, Twin Peaks. Ja, so ein FBI-Agent, der selber so ein bisschen verschroben und ich sag mal, besonders ist, kommt in so ein kleines amerikanisches Kleinstädtchen und muss den Mordfall an einer jungen Dame aufklären und da rennen ganz viele skurrile, eigensinnige Charaktere rum. Es gibt so ein paar Mysterien, so ein paar Sachen nebenbei zu lösen und das Ganze mit so einer übernatürlichen Note. Das war Deadly Premonition 1. Ich erwarte vom zweiten Teil ähnliches. Und die Serie Twin Peaks aus den 80ern, die funktioniert im Großen und Ganzen ganz genauso. Also Deadly Premonition habe ich immer so flapsig präsentiert als Twin Peaks das Spiel, ohne tatsächlich Twin Peaks das Spiel zu sein. Und von daher habe ich persönlich für mich tatsächlich einige Erwartungen an den Titel heute. Und was ich jetzt als allererstes aber noch einmal mache, wartet mal kurz, das habe ich nicht vergessen, habe ich ja gesagt, dass ich das in Zukunft jetzt immer machen will. Dann sollte ich das vielleicht auch machen. Ich muss das nur kurz finden. Wartet, gebt mir einen Moment, gebt mir einen Moment. Das kann ja jetzt gar nicht so weit. Scheiße, es ist weiter hinten, als ich dachte. Aber doch nicht so weit, oder? Wartet mal. Da ist es ja. Und zwar ist mir gerade siebenteils bei der Anmoderation noch eingefallen. So, und jetzt kann ich es auch verkünden. Denn unten in der Videobeschreibung drin, da findet ihr
die Playlist von diesem Format. Da könnt ihr also draufklicken, wenn ihr eine der anderen Folgen von Let's Take a Closer Look, das ist ja jetzt hier tatsächlich schon Ausgabe 35, das heißt, wir haben uns schon einiges angeguckt da inzwischen. Könnt ihr da unten jetzt auch finden. Im Moment ist es auch auf dem Startbildschirm des Kanals verlinkt, aber wer weiß, ob das bis in alle Ewigkeit so bleiben wird, und so findet man es auf jeden Fall im Zweifelsfall dann immer wieder. Ne? Und wenn ihr schon mal unten in der Videobeschreibung seid, dann könnt ihr auch gleich auf den Einladungslink für den Discord-Server klicken und Teil der Let's Play Better Discord-Community werden. Da würdet ihr mir echt einen großen Gefallen mit tun. Ich würde mich da sehr drüber freuen, wenn wir da vielleicht auch mal ein bisschen mehr Leben in die Bude bringen, und gemeinsam auch die Zukunft dieses Kanals so ein bisschen gestalten. Ihr findet da unter anderem auch den aktuellen Sendeplan. Da könnt ihr gucken, welches Spiel an welchem Tag um welche Uhrzeit hier live auf dem Kanal, ich wollte gerade Sender sagen, in Angriff genommen werden soll. Steht zwar außer dem Stream von heute nichts weiter drin, aber ich werde heute nach dem Stream werde ich mich hinsetzen und werde den Sendeplan für nächste Woche online stellen. Dann könnt ihr dann schon mal gucken, was euch nächste Woche so erwartet. Ich kann jetzt schon mal ankündigen, dass wir mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit Montagmittag Spider-Man 2 weiterspielen werden, weil ich da nochmal so ein bisschen mehr Zeit habe, unter der Prämisse, dass wir das Spiel im Zweifelsfall dann auch abschließen werden. Schauen wir einfach mal. Ansonsten findet ihr noch auf dem Discord-Server jetzt noch eine Auflistung aller Spiele, die in den 12 Jahren, die dieser Kanal inzwischen existiert, und das ist eine verdammt lange Zeit, finde ich, 12 Jahre, da muss man erstmal drüber nachdenken. Ihr findet eine Auflistung aller Spiele, die wir in diesen 12 Jahren hier in irgendeiner Art und Weise auf dem Kanal gespielt haben. Die findet ihr auch auf dem Discord-Server. Da steht auch mal dabei, ob das Ganze jetzt so ein vollwertiges Let's Play gewesen ist oder ob wir da nur mal reingeschnüffelt haben in so einem Format wie Surprise Sunday oder Let's Take a Closer Look oder Let's Test oder Let's Show oder was es im Laufe der Jahre alles hier so gegeben hat. Oder ob das Ganze aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch pausiert oder im schlimmsten Fall sogar abgebrochen werden musste. Das Ganze ist für die Übersichtlichkeit dann auch nochmal nach Genre und nach Alphabet sortiert. Und wenn ihr irgendein Spiel, was euch jetzt in den Sinn gekommen ist und nachdem ihr in dieser Liste gesucht habt, wenn ihr das dann nicht finden solltet, dann gibt es auch noch eine Vorschlagbox, wo ihr das Spiel dann reinknallen könnt, damit ich bei Gelegenheit mir das Ganze mit euch gemeinsam hier mal ein kleines bisschen genauer anschaue. Also für Leute, die häufiger mal hier auf dem Kanal unterwegs sind, lohnt sich das meiner Meinung nach durchaus auf den Discord-Server zu gehen und Teil der Let's Play Better Discord-Community zu werden. Und wie ich eben schon gesagt habe, ihr würdet mir damit auch einen ganz persönlichen Gefallen tun. So. Das soll es mit diesem Vorwort, mit diesem Vorgeplänkel erstmal gewesen sein. Wenden wir uns dem eigentlichen Thema der nächsten 5 Stunden zu, nämlich Deadly Premonition 2. Und wie das hier auf dem Kanal so üblich ist, gebe ich euch erstmal eine kleine Übersicht darüber, worum es in diesem Spiel eigentlich geht. Ich habe ein bisschen was, habe ich ja dazu schon gesagt, obwohl es da mehr um den Vorgänger ging als um diesen hier. Denn Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise, ist ein Open-World-Survival-Horror-Videospiel, das sowohl eine Fortsetzung als auch ein Vorgänger des originalen Deadly Premonition ist. Wir bewegen uns also höchstwahrscheinlich in 2 verschiedenen Zeitebenen. Ja, quasi in der Gegenwart und machen Sprünge in die Vergangenheit, wahrscheinlich um irgendwelche Querverbindungen herzustellen zwischen einem alten Fall und einem aktuellen Fall. Unter anderem ist der Protagonist Francis York Morgan wieder mit dabei, was mich sehr freut. Ja, mit seiner gespaltenen Persönlichkeit, seinem imaginären Freund, war er so eines der Highlights des ersten Teils, wenn er quasi mit sich selber diskutiert hat, um zu überlegen. Also er hat quasi Francis York Morgan hat quasi eine Stimme in seinem Kopf, einen imaginären Freund oder wie man das auch immer nennen möchte, mit dem er sich während seiner Ermittlungen immer unterhält und überlegt, wie machen wir jetzt weiter oder sonst was. Und das war echt cool implementiert im ersten Spiel, weil er hat immer direkt den Spieler angesprochen. Der Spieler, der hier sitzt und spielt, wir waren sein imaginärer Partner, sein imaginärer Freund und haben mit ihm gemeinsam quasi diesen Fall gelöst. Das war sehr cool gemacht und auf solche Sachen freue ich mich schon. Das Ganze ist von Toybox Inc. und White Owls Inc. Entwickelt worden. Gepublished wurde es von Rising Star Games. Die Rezensionen auf Steam sind größtenteils positiv. Ich habe ja schon gesagt, warum ich die PC-Version spiele, weil die wohl von den technischen Aspekten her deutlich stabiler und deutlich besser läuft als die Switch-Version. Und
Zumindest die PC-Version ist am 11. Juni 2022 erschienen. Die Switch-Version gibt es, glaube ich, schon seit 2020, also etwa 2 Jahre länger. Weiß ich aber nicht genau, ist tatsächlich aber auch irrelevant. Das Ganze ist ab 16 freigegeben und als Action-Adventure vom Entwickler selber hier angegeben. Und ich würde sagen, ich mache euch jetzt erstmal ein, zwei Trailer an. Dann dann gehen wir noch kurz den Steam-Text selber durch. Und ja, in ein paar Minuten starten wir dann das eigentliche Spiel. So wie wir das bei diesem Format immer machen hier. Ne? Und dann sind wir ungefähr bis 18 Uhr dann mit Deadly Premonition 2 live hier. Aber ich will ja den Stil des Formats auch so ein bisschen beibehalten. Ne? Rated Also M starten for wir mal. mature. Hier ist der erste Trailer. Small towns are always filled with the bizarre and unpredictable. So this is our town. Looking down on it from here, it's hard to imagine any bad stuff ever happened at all. What an amazing place. I've been on top of the moon since the moment I got here. How did this happen in my town? Never thought there'd be a murder out here. I came to claim the body of my daughter. Well, Zach, what do you think? Daddy, it's too late now. This is a sprawling case that spread across the entire South. Everyone in town knows about it. They're just too scared to talk. Folks say the killer used an axe. Predictable. Is that even possible? Our world contains phenomena that could never be explained with logic. Wait. This changes everything. I reckon you're the man I've been waiting for all this time. Okay, Zach. It's time to put our skills to the test. Also ich bin nach dem Trailer ehrlich gesagt schon ein bisschen gehypt. Ach ja, ich denke schon, dass das was wird. Ich hab hier noch einen Trailer. Oh, ich habe ja noch einen Trailer, aber erstmal, wie gesagt, man braucht zwingend einen Controller, also die Entwickler haben sich nicht die Mühe gemacht, eine Maus- und Tastatursteuerung in irgendeiner Art und Weise in diese PC-Version zu implementieren. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Das ist das erste Mal, was ich sowas sehe. Aber es ist vielversprechend, ja. Hat halt so einen ganz eigenen Charakter und das passt dann auch wieder wunderbar zu dem Spiel. Deswegen nehme ich es einfach mal so hin. So, okay. Was haben wir denn hier? Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise, ist ein Open-World-Survival-Horror-Videospiel, das sowohl als Fortsetzung als auch als Prequel des ursprünglichen Deadly Premonition dient. Die Geschichte spielt im heutigen Boston, wo es sich herausstellt, dass FBI-Spezialagent Francis York Morgan einen Fall erneut aufgreifen muss, von dem er glaubte, dass er 2005 gelöst wurde. Durch einzigartiges Geschichtenerzählen wagen sie sich auf eine Zeitreise in die amerikanische Stadt Le Carré, Louisiana, und decken die Geheimnisse auf, die in dieser einst friedlichen Stadt verborgen waren. Folgen Sie den Agenten Davis und Jones, während sie eine neue Untersuchung der Serienmorde von Le Carré beginnen. Reisen Sie anhand der Erinnerungen eines ehemaligen FBI-Agenten zurück in die Zeit nach Le Carré und schlüpfen Sie in die Rolle des Special Agent York, um mit der Lösung der Geheimnisse zu beginnen. Kehren Sie als FBI-Spezialagent Francis York Morgan zurück. Nennen Sie ihn einfach York, jeder tut das, und erleben Sie einen brandneuen Krimi. Ja, das war so ein Running Gag im ersten Teil, ne? Nennen Sie mich York. Das macht jeder so. Das hat er quasi zu jedem einzelnen Bewohner dieser Stadt hat er das gesagt. Sowohl ein Prequel als auch eine Fortsetzung, eine historische Untersuchung zur Aufdeckung des Mordgeheimnisses in Le Carré. Ein Abenteuer in der offenen Welt. Reisen Sie zu Fuß oder mit dem Skateboard durch die Stadt Le Carré. Es gibt Minispiele, Bowling, Bar You Ride, Skateboard-Challenges und noch mehr.
Passen Sie Ihren Charakter individuell an und verbessern Sie Ihr Skateboard, um die Geschwindigkeit zu erhöhen und schwierigere Tricks zu landen. Ja, okay, gut. Wisst ihr Bescheid? Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt noch schnell den zweiten Trailer an, der hier auf Steam steht. Und dann starten wir auch endlich in das Spiel. Ich bin schon richtig heiß drauf. Wie ist es denn bei euch? Das stelle ich hier nebenbei schon mal in den Raum. Kennt irgendwer von euch den ersten Teil, hat den gespielt oder hier bei mir geguckt oder sonst irgendwas? Und wenn ja, wie fandet ihr den? Und vor allem, was mich hier an dieser Stelle dann auch interessieren würde, hat irgendjemand von euch schon Erfahrungen mit der Fortsetzung? Egal ob im positiven oder im negativen Sinne. Ja, schreibt's mal in den Chat, interessiert mich. Ich will das wissen. So, und jetzt ein Trailer noch. What the... How did this happen in my town? Never thought there'd be a murder out here. Our world contains phenomena that could never be explained with logic. This changes everything. It's time to put our skills to the test. Noch gar nicht. Na, dann gibt es ja im Zweifelsfall einiges an Nachholbedarf. Wie gesagt, ich habe den ersten Teil haben wir als Let's Play, als klassisches Video-Let's Play, so mit einzelnen Folgen hochgeladen, nicht diese Livestream-Variante, habe ich den ersten Teil komplett hier auf dem Kanal. Wie gesagt, das ist so ein bisschen Twin Peaks das Spiel, falls euch das irgendwas sagt. Und Twin Peaks war zumindest im Geiste so ein bisschen der Vorgänger von Akte X. Ne, also es ging quasi so in eins über. Als Twin Peaks dann zu Ende war, fing Akte X an. Es gibt so ein paar Parallelen zwischen den Serien, aber es gibt auch genug Unterschiede, dass ich jetzt nicht sagen würde, Twin Peaks und Akte X sind sich sehr ähnlich. Aber in gewissen Dingen schon. So, ich drücke jetzt hier auf Spielen und dann starten wir mal rein. Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise. Und ich bin ehrlich gesagt schon ausgesprochen gespannt, was uns jetzt hier so erwarten wird. Mit Controllersteuerung natürlich. Ich habe das Ganze gestern schon mal kurz Probe gestartet, um so ein bisschen mit der Lautstärke zu gucken. Da brauche ich im Zweifelsfall halt wieder euer Feedback, ob die Musik, die Sprache, die Soundeffekte, das Spiel so im Allgemeinen, ob das zu laut oder zu leise ist, dass wir das hier relativ zeitnah anpassen. Es war sehr laut. Das kann ich schon mal sagen. Es war sehr laut. Ich habe das um einiges runtergeregelt. Im Zweifelsfall ist es jetzt eventuell eher zu leise als irgendwas anderes. Müssen wir gucken. Müssen wir einfach gucken. Ne, wir sind hier relativ weit unten. Tendenziell vielleicht immer noch zu weit oben. Ich mach mal... Wartet mal. Alter, die Steuerung, ne? Gerade die Stimmen waren extrem laut. Deswegen... Wartet mal kurz. Kleine technische Probleme hier auf meiner Seite, aber ich starte schon mal das neue Spiel. Es könnte immer noch recht laut sein. Ich warne euch nur schon mal vor, es dauert eine Weile, bevor wir auf irgendwelche Einstellungen zugreifen können im Spiel. Oh ja, das ist definitiv noch zu laut.
Macht vielleicht für die nächsten paar Minuten euer Ding ein bisschen leiser. ...88 Stunden später. Thompsonville, Vorort von Boston, Massachusetts. God damn it. Ja. What a way to start the new year. At this rate, I'll be dead by Easter. Quiet down, Agent Jones. You're on the clock. Quiet down? Ha! You have any idea what you've done? I'd be half naked in Havana right now if you hadn't shown up. Soaking up some rays, surrounded by a harem of bikini queens, a mojito in one hand, and a seafood-slathered Havana-style pizza in the other. What did I do to deserve this? Does God hate me? No. The Regional Bureau Chief merely issued a special order. Oh. Yeah. How could I forget? A special order to rob me of my well-deserved vacation. You want pizza? I'll buy you some pizza. You can find that junk anywhere. Whoa! Hey! Hold on a minute. What did you just say? Pizza is not junk. Pizza is a sacred food bestowed upon us by God himself. You need to apologize right now. Yes. This is sheer blasphemy. Ja. Apologize to who? Pizza or God? Ha ha! You think you're so clever. Maybe if you'd eaten pizza this morning like a decent person, you wouldn't have cut your finger. I only cut my finger because I couldn't find a left-handed can opener at the hotel. Normally, I would never make such an amateur mistake. Oh, really? Seid ihr Well, dann mal if you want me to get into gear, then just feed me some pizza. fertig? Okay? We must act unfaithfully and abandon our ideals again and again. We cannot advance from one period of life into another without causing these pains of treachery. Nietzsche, again, please spare me. Before my ears start to bleed. Ever since the moment you got here, it's been nothing but Nietzsche quotes. The worst enemy you can meet will always be yourself. I said knock it off. I prefer pizza to philosophy. Want me to dial the number for you? Come on, Agent Jones. It's time to get serious. Your 4.5 years of hard work are finally about to pay off, and all you're focused on is this nonsense? Pizza isn't nonsense. Quiet. As you wish, Mother. My lips are sealed. Happy now? Oh, sind sie jetzt endlich fertig? Ich würde nämlich gerne noch mal versuchen, die Lautstärke auf meiner Seite hier noch ein bisschen anzupassen. So, dann nehmen wir hier einfach den Regler etwas runterschieben. So. Ich blende mich auch mal ein, ne? Dann kann ich gleich mal gucken, wie ich hier oben so sitze. So. Es ist übrigens jetzt, das hat mich bei meinem kleinen Test gestern so ein ganz kleines bisschen irritiert. Es ist vollkommen egal, in welche Richtung ich diesen Stick jetzt drücke. Hier, ich drücke mal zur Kamera. Aber sie rennt halt trotzdem. Es ist vollkommen egal. Seht ihr das? Die Richtung ist vollkommen egal. Ich muss einfach nur in irgendeine Richtung drücken und sie bewegt sich automatisch. Das ist aber, glaube ich, weil wir hier quasi noch im Intro sind. Und das Ganze so ein bisschen cineastisch inszeniert wurde. Ja, B. Agent Jones, don't let him take control of the conversation. The moment you let your guard down, he'll Jetzt ein strike. bisschen leise, wa? Warte mal kurz. Ich mach's einen kleinen Tucken lauter wieder. So. And no red, remember?
It's open. Come on in. Francis York Morgan, das finde ich spannend. Oh, das ist eine richtig spannende Situation. Für Leute, die den ersten Teil kennen, ist es richtig spannend jetzt. Oh, der hat sich ja sehr zum Negativen verändert. Das ist unser Protagonist aus dem ersten Teil. Natürlich. You have questions for us. That's why you're here, isn't it? So, hier muss ich jetzt auch, hier kann ich meinen Mantel aufhängen. So, und jetzt sind wir schon fast an dem Punkt, wo ich meinen kleinen Test dann eingestellt habe. Ich habe allerdings alle Videosequenzen übersprungen, also den Inhalt der Story selber kenne ich selber noch nicht. Ich wollte nur die Steuerung so ein bisschen probieren und mit der Lautstärke gucken. Le Carré, da steht es ja schon. Und anscheinend haben wir seine Aufmerksamkeit erregt. Und kein Mr. Rot. Morgan, before we question you, allow me to first read you your Und rights. sie hat sich den Finger geschnitten, ne? Anything you say may be used against you in a court of law. Please keep that in mind as you speak. Do we have permission to film this? Alila Davis. Okay. Oder Alila? Keine Ahnung. Don't worry, my fairy. They're free to do whatever they like. Something wrong, Mr. Morgan? I'm FBI Special Agent Aaliyah Davis. Alia. And this is Okay. Simon Jones, an analyst from the Boston branch. He's been monitoring us for years now. Oh, hi. Hallo. Irgendwie sieht er so ein bisschen aus wie ein Verlierer, oder? seriously. A Southern Belle and a lonesome loser. Ich hätte jetzt who übrigens can't auch catch gerne a eine break. Meeresfrüchte-Pizza. Wäre voll cool. Quite the uncanny duo. You'd be the perfect stars for the latest video game. Isn't that right, my fairy? Oh ja, er ist ein riesen Filmfan übrigens. Er hat ständig über irgendwelche Filme How gesprochen. many years Im has ersten it Teil. been since someone came to chat with us? Oh, but don't ask me about my fairy. That's a private matter. It's hard to tell what he's thinking, but my eyes can't be deceived. If he's hiding something, it'll come out in his face. So, bis hierher habe ich gespielt. Ne, hier hatte ich dann einmal ausprobiert. Ob das mit dem Rumgucken funktioniert. Und weiter habe ich nicht gespielt. Weiter als bis hierher. So, wir können uns etwas ansehen oder wir können es untersuchen. Was ist denn da der Unterschied? Hier sind lieblos aufgehängte Aufzeichnungen auf jeden Fall. Letters of appreciation from the governor and the Department of Justice. They're caked in dust as if he doesn't even care about them. Ich würde mir auch nicht die Mühe machen, sowas zu putzen. This smell. It doesn't surprise me at this point, but it'll be problematic in court if they decide his testimony is unreliable. I won't get another chance to talk to him face to face like this
I need to get him to stop smoking that for a bit. Na, viel Glück dabei. Francis Zach Morgan. He was once an FBI special agent, an extremely talented one. At least that's what they tell me. Also insgesamt die Lautstärke gut so oder ist es jetzt zu leise? Weil ich finde es, gerade die Sprache schwankt ein bisschen. Perhaps he was a little too talented. You solved many difficult cases across your career, Jetzt ist eure Chance, mir da Rückmeldung zu geben. utilizing your own unique MO. You've expertly cracked cases that were otherwise thought to be unsolvable. According to our records, after joining the FBI in 2002, you quickly solved 2 drug ring-related kidnapping cases. In 2003, you solved the Inside-Out Flesh Skinner case in the suburbs of Pittsburgh. Also erwartet bei diesem Spiel übrigens kein Action-Spektakel oder sowas. Das ist eher ein langsames, ruhiges Spiel. In 2004, the Jeffrey Dahmer wannabe case in Milwaukee. And also the stuffed human collector case in St. Louis that very same year. Then, in 2005, you coincidentally happened to solve the Lise Clarkson murder case while on vacation. You went on to solve many other cases after that, all of them seemingly inexplicable. Did you really solve these cases all on your own? Nein. Zack und York haben zusammengearbeitet, das wisst ihr doch. There are no records of you using a wide-scale investigative team or working with anyone else. How did you ever accomplish such monumental feats all by yourself? It was all thanks to our talented partner. Partner. The FBI files show no record of you ever working with a partner. Do you mean you worked with some sort of unofficial partner or an outside confidant? Sie hat keine Ahnung, was sie da redet, oder? Our partner is our partner. We've always worked together. Besides, Belle, you're forgetting one important thing. After the St. Louis case, we stopped by a diner on our way home and caught Thelma and Louise, 2 highly sought-after fugitives. Mit Hilfe des Spürsinns sind Sie in der Lage, alle möglichen Hinweise im Spiel zu finden. Halten Sie LB, um den Spürsinn zu benutzen. Beim Nutzen des Spürsinnes verbrauchen Sie Konzentration. Setzen Sie ihn also mit Bedacht ein. LB. Hat das jetzt was gebracht? Okay. Excuse me, Mr. Morgan. Also leuchten tut seine undurchsichtige Miene, ne? But would you please refrain from consuming that while we speak? I'm talking about... Yes, that. You don't need to worry about us. Don't get in our way, and we won't get in yours. Unfortunately, questioning doesn't work like that. Our data needs to be consistent. Now please, put out that stinking indulgence right this minute. What if we say no? Then I'll put it out myself, Ja, viel Erfolg dabei. using force.
Whoa, whoa, Aaliyah. This is Morgan's house. Da steht Wohnung. Besides, it's legal in Massachusetts for individuals to consume cannabis in the comfort of their own homes. And I mean, come on. It's medicinal. Exactly. Tja, es war ein Versuch wert, ne? Hey, Belle. Why are you dressed so handsomely? What are you talking about? The thick black accessory wrapped around your neck. That's a male necktie. The color black represents confidence and interest in the self. And your decision to wear a male tie symbolizes your declaration of war against a predominantly male society. Da ist er ja. Der gute alte, ich will mal York sagen. Der gute alte Zack, so wie wir ihn Or kennen. perhaps it's a psychological barrier meant to hide the weakness that dwells deep within your psyche. Ich habe ja gesagt, das ist kein schnelles Spiel, ne? Also, man darf kein schnelles We Spiel erwarten. admire your bravery. Aber wenn es sich ähnlich entwickelt wie der erste Teil, ist es auf jeden Fall ein interessantes Spiel. I thought you retired from profiling. Bullseye, huh? You're an easy one to read. In order to think with society, a man must first gouge out his eyes and cut off his ears. Don't judge a book by its cover. For someone who's supposed to have been one of our best, you've got an awful eye for people. Or did all that smoke and kill all your little gray cells? Die geht ganz schön aggressiv hier, ne? Okay, Aaliyah, that's enough. She's smart, but she's also more of a shrew than she lets on. Agent Jones, that's sexual harassment. Nein, ist es nicht. So, Jetzt mal ernsthaft. Belle, Jemanden als Zicke zu bezeichnen, ist definitiv nicht sexistisch. does that barrier of yours also protect you from violent criminals? He's more dangerous than I thought. I can't read him. I'll just have to assault him head-on with questions then. First, I'll try using the files on the table to shake him up. Stage 4 progressive malignant tumor. Oh. How do humans behave when they know death is just around the corner? And what if that human is also a high-functioning sociopath? An ornate antique chessboard. Looks like he stopped halfway through the game. But who was playing with him? These files are from the case that took place just outside of New Orleans in 2005. Ich bin sehr gespannt, worum es geht. The agent who handled the case was Francis York Morgan. And now he's sitting right in front of me. Ja, das sind die Akten, das dachte ich mir schon. Dann machen wir nämlich erst die anderen Gespräche hier. Mr. Morgan, may I ask you a question purely out of curiosity? If it makes you uncomfortable, just let me know. And I'll retract it. Belle, what's wrong? You sure put a lot of effort into that approach. It's a question about death. About this body? Are you afraid of what's coming? Think carefully about why we're smoking this, then ask us again.
Honestly, we're not afraid. Rather, we find it intriguing. Intriguing. Yes. Belle, have you ever been to the Grand Canyon in winter? No. In the dead of winter, the Grand Canyon is terribly cold. Colder than you could imagine. A cold that no photograph could ever express. The sun, powerless, and the temperature drops below zero, right in the middle of the day. Meaning? Meaning, you can't really understand something until you experience it for yourself. If you want to learn more about us, you need to gain more experience. Well. Wirklich ein ausgesprochen interessanter Mann. Ich habe so leichte Hannibal Lecter-Vibes hier bei dieser ganzen Geschichte. Wenn ich ihn nicht schon aus dem ersten Teil kennen würde, wäre ich sehr beunruhigt. Tatsächlich bin ich auch so ein kleines bisschen beunruhigt. That chessboard looks rather old. And you can't even buy those ivory pieces anymore. Right. They were banned by the CITES Treaty. That was made in France in the 1900s. We know it's in bad taste. But the weight of the ivory just feels so good in our hands. You play chess alone? Blöde Frage. Is that a crime? No. But it's a hard game to enjoy when you're all by yourself. He's probably just replicating famous games. Or trying to solve problems from a chess workbook. Right, Morgan? I may not look it, but I'm actually a bit of a chess nut myself. When I was in school, I used to pore over every issue of Chess Life, the magazine published by the U.S. Chess Federation. Well, unfortunately, your guess is completely wrong, Agent Jones. He isn't replicating a famous game, nor is he solving workbook problems. Oh, no. There isn't a single chess book to be found in this apartment. And I didn't find any chess-related websites in his internet history. He was simply playing chess. All alone. Ich wiederhole die Frage. Ist das denn ein Verbrechen? So. Ich brauche echt mal so ein festes Stativ für diese Kamera. What's wrong with that, Belle? I don't understand it. How could a single human being seriously play as both sides? Ach, das geht schon. You just publicly confessed to stealing personal data. Seems like that's a much bigger problem. Oh no. Everything was done in a perfectly legal manner. We simply happened to intercept a handful of data being sent out from an unknown origin. Ah, ja, nee, ist klar. Hm. Ooh, now she's really trying to scare us. Did you hear that, my fairy? Serious nightmare fuel. Na gut. Dann kommen wir jetzt an dieser Stelle wohl endlich mal zum eigentlichen Grund unseres Hierseins, nicht wahr? Do you remember the homicides that took place in Le Carré, Louisiana in 2005? We solved that case. Das klang jetzt nicht so überzeugt. Your report states the following. By coincidence, you encountered a serious incident in a town you visited while on vacation. You then decided to steal the right to investigate from the local law enforcement and took over the case.
Das hat er wirklich so geschrieben? After several more homicides, you managed to apprehend the perpetrator. Yes. Yes. Yes, that's exactly what happened. We stole the right to investigate from them, just as you said. It all started when the body of a 16-year-old girl was discovered. You arrived in Le Carré immediately after that, didn't you? We just can't seem to keep ourselves away from dead girls. Did you really visit that town just to take a vacation? We don't know. If you already have the report, then we suggest you read it, Belle. Either way, that case is closed. Closed. You sure about that? Jetzt wird's interessant. Don't you think this puzzle is still missing some crucial pieces? Was ist passiert? Come on. No need to beat around the bush with us, Belle. They found Lise Clarkson's body. It was hidden deep within the Clarkson Food Delivery Services cold storage warehouse. After 14 years, we finally discovered the body of the very first victim. Do you know what this means? That's why we're here. The first victim in the case he solved, Lise Clarkson. And this is a photograph of what she looks like now. How will he react when he sees it? Aber noch was anderes? Nein. The body that went missing for 14 years was suddenly discovered frozen in a warehouse. This is some kind of message from the victim to us. Ist schon relativ mutig von diesem Spiel hier mit über einer halben Stunde an Dialog anzufangen, bevor wir überhaupt in irgendeiner Art und Weise spielen können, ne? Ich find's spannend und interessant, aber ich weiß auch, wie diese Spiele so ablaufen. Ich habe den ersten Teil gespielt. We're pleased that her body turned up. Deeply pleased. You claim to have closed this case, but now a lost body suddenly surfaced. Aren't you curious about the details? Body or not, we already solved that case. Ist das so? Lisa's body can't change anything now. And it certainly has nothing to do with us. I suspect the body was stored there rather than abandoned, due to the unnatural state it was found in. She was found frozen in a storage unit. Therefore, she looks exactly the same as she did when she disappeared. In fact, she's in such good condition that we can even determine the murder weapon and cause of death. Well, good for you. Even stranger is how unbelievably beautiful she looks. At first glance, few would guess she was a murder victim at all. She looks more like a piece of art, or a mythological figure from a painting. This keeps getting better and better. Better and better? Isn't that right, my fairy? A corpse as beautiful as a goddess. Klingt vertraut. Sounds just like our story. Yes. Yes. Ich frage mich, ob es außer dem That Hauptcharakter went noch... okay. Now I'm sure that Morgan's hiding something. Ich frage mich, ob es außer der Tatsache, dass halt Francis York Morgan wieder einer der Hauptcharaktere ist, irgendwelche Verbindungen zwischen dem zweiten und dem ersten Teil gibt, ob die Fälle irgendwie zusammenhängen. Mein Interesse ist geweckt, auf jeden Fall. I may be able to get what I want if we go deeper into the documents. Dachte ich mir schon. A halfway finished chess game. I think he was playing both sides by himself. If it was merely for entertainment,
it wouldn't be a problem. But I know that every action he takes has its own special purpose, especially now that his remaining time is limited. Who is it? This My Fairy character you keep speaking to? You can't see her? Such bad manners. Entschuldigung. You barge into our apartment, yet you don't even care about who else is living here. Dissociative identity disorder. In the past, it was known as multiple personality disorder. You were subjected to an internal probe only once during your career, correct? They suspected that you had DID, but you denied it. And no problems arose during your test. Und wo ist dann das Is this how you Problem? dealt with the psychological profiler back then, too? Saying strange things, weaving unrelated matters together. Is that how you slipped through? You're free to draw your own conclusions, Belle. But my fairy clearly exists. She's been sitting right there, on your lap this entire time. Hey! Stop it! No violence allowed in here, Belle. Wouldn't want to scare my fairy, now would we? He didn't so much as twitch when he saw the picture of the body. He's even tougher than the rumors made him out to be. But I was prepared for that. And if my hunch is right, he's deeply intertwined with this case. Far deeper than what my superiors think. You may be wondering why we decided to unearth all these old files. Everything happens for a reason. The moment Lise Clarkson's body was found, we did the best we could to start our own local investigation. But there wasn't much we could actually investigate due to the damage caused by the hurricane. Then we assume you also questioned everyone who worked in the warehouse. Of course. We questioned all the Clarkson Food Delivery Services employees who staffed the warehouse and its owner. But we still have yet to obtain any key testimonies. Par for the course with a 14-year-old case, if you ask me. Not to mention how bad the timing was. Most of the employees were on vacation. Ja, und vor allem seid ihr hoffentlich auch insgesamt 14 Jahre zurückgegangen und habt nicht nur die jetzt aktuell da noch arbeitenden Leute befragt. Ja, das ist das Mindeste, was ich von FBI-Agenten auf diesem Level erwarte, wenn die schon so kommen. So, you gave up on the investigation and came to see us instead. Genau das, was ich gerade gesagt habe im Prinzip. Es tut mir leid, dass ich hier im Moment so still bin, aber ich bin total fasziniert von diesem Gespräch und ich will ja auch nicht ständig über die Charaktere drüber plappern. Remember what happened, my fairy? That warehouse. That man. So incoherent. Such a pain. Hey, are you talking about the guy who managed the vault where Lisa's body was found? Yeah, I think he started working there in 2005. Remember, Aaliyah? You said he was a pain to deal with, too. Ist das so? The large man, yes? No need to answer, if you don't want to. I'm sure you've already put him under surveillance. Textbook FBI protocol. The person who originally admitted this report was his superior, Robert Abrahams, current chief of the Boston branch. According to Chief Abrahams,
Morgan's got his own modus operandi. It's not something that others should interfere with. Well, Chief, look what that's gotten us into now. Isn't there someone else you should have talked to before coming to us? Such as... We were unable to reach Patricia Clarkson. You look surprised. I thought you already knew. After all, you visited Louisiana last week. Ja und? We assumed you met with her during your time there. We haven't been to Louisiana. Not in 14 years. Is that so? We've been right here in our apartment this entire time. That man is our witness. Aren't you, Simon? He's right. He didn't even take a single step outside on Christmas Eve. Which means that I didn't get to either. Are you positive about that? I took the liberty of checking some airline records. Last Friday, the name Billy Bishop was listed on a morning flight out of Boston. This is the fake name you used to use as an agent, isn't it? A mere coincidence. Yet that's not all. That evening on the same day, a man with a large scar on his forehead allegedly purchased an '89 Cadillac from a small used car lot in Le Carré. He reportedly said he wanted something old, big, and strong. The owner of the car lot felt it was a strange order, so it stuck in his mind. Our world is filled with mysteries. And they always have the most bizarre timing. Incidentally, on the following day, an identical Cadillac was taken to a scrapyard in Trenton, New Jersey. You can find that type of car anywhere. Isn't that right, my fairy? Morgan's right. Everything happens for a reason. Even this messy room. There must be a reason for it. Especially when it comes to those strangely tidy spots. They're practically begging me to question them. Aufgebrauchte Infusionen, auffällig saubere Stelle, stapelweise DVDs. Poly-MVA supplements. And a home IV kit. It's probably filled with highly concentrated vitamin C. He said that being on the verge of death is intriguing. But then why does he have such an elaborate home medical care setup? How does he truly feel? DVDs are all over the place. I know that he's a shut-in, but this still seems like way too many for one person. Nein. Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich wage es überhaupt nicht, ich habe sogar noch mehr. Nebenan das ganze Regal, die ganze Regalwand ist voll mit DVDs. So einmal so die ganze Zimmerwand rüber. Steht ein ganz großes Regal und das ist alles voller DVDs. Das sind definitiv mehr als das hier. And I've never heard of any of these titles before. Das ist schon eher was. This room's a total mess. But certain spots look perfectly clean. Is it just a coincidence? Die Form finde ich interessant. No. There are no coincidences with this man. Fangen wir mal mit den DVDs an. A stinking indulgence. And a massive DVD collection. You must live a very comfortable life. We're retired, remember? Retired in your 40s. I'm envious. But who doesn't love movies, Belle? I'm not a fan. So, und sofort ist sie mir unsympathisch. Oh, that won't do. You should dedicate all the free time you have to watching movies.
It's practically an unwritten law. Films guide us. Films are filled with every important life lesson there is. Is that so? For example, they live. Oh, jetzt geht's wieder los. Jetzt macht er wieder Referenzen auf alte Filme. Sehr schön. 1988, directed by John Carpenter. Das war nachdem er das Ding gemacht hat oder davor? Danach, ne? Das Ding ist, glaube ich, von 84. Ne, ist es von... Ich weiß es nicht. That film taught us a valuable lesson. Always put on your sunglasses before a fight. Wichtigste Lektion von allen. Die wahrlich großen Philosophen unseres Lebens haben die verinnerlicht. Ja, Serious Sam zum Beispiel oder Duke Nukem. You know, you got a point. Movies teach us about everything we need to know. Den Mann mag ich. I learned about the right way to eat frozen pizza from Cobra. It's one of Stallone's best films. Before that, I wouldn't be caught dead trying to eat frozen pizza. Also kalte Pizza habe ich auch schon gegessen, aber gefrorene? I thought it wasn't fit for human consumption. But that film changed my life. Simon, that has nothing to do with the film. You're just talking about pizza. 86, ja. Ich war mir nicht sicher, ob es 84 oder... Also auf jeden Fall in den 80ern. Das hatte ich auf dem Schirm. Steht übrigens auch noch auf meiner Liste. Also ja, das ist wieder einer von diesen Fällen. Privat habe ich das für mich schon mal gespielt, aber ich würde es gerne, wenn wir es schon nicht im Let's Play machen, dann zumindest im Tackle mal anreißen hier. The Thing, das PlayStation 2 Survival-Horror-Spiel. Ne, steht auf meiner Liste, nur dass ihr es hier schon mal gehört habt. Nächstes Jahr. Hello. Do you like fresh vegetable juice? Why would you think that? There's a juicer in your sink that hasn't been washed yet. And do I smell the faint fragrance of baked beans? You didn't use much salt, did you? What are you implying? You just told me that you find impending death to be intriguing. That confused me. When I look around your room, all I can see are the many ways in which you're resisting death. Kann man sich dem Tod nicht widersetzen und trotzdem von ihm fasziniert sein? Ist das wirklich so ein Widerspruch? Poly-MVA treatment, highly concentrated vitamin C IVs, fresh vegetable juice, vegetable protein without salt, gallons of vitamin D milk for fat and calcium. The ambivalence, yes. What? Two contradictory emotions, mixing, coexisting together. An adult, mature mind is never satisfied with only one response. It's common sense. Isn't that right, my fairy? Der Film Das Ding übrigens von 1982 extrem beeindruckend, was die da an Special Effects haben. Und wie das Ding auch dargestellt wird. Kann ich Horrorfilmfans nur empfehlen, falls man den noch nicht gesehen hat. Richtig guter Film. Mr. Morgan, I found several spots in this room that look strangely clean. Echt? Wo sind denn noch mehr? Did you tidy up a bit because you knew we were coming? Ah, da auf dem Kamin ist auch einer. Those are sanctuaries. Für die Fee. They've existed from the start. Sanctuaries. That's right. Sacred places. Hovels for pure souls, if you will.
Were there originally objects in those hovels? Something you didn't want us to see? The soul's still there. We haven't touched a thing. But we know you can't see anything. Hey, Simon, don't touch the sanctuary. Finger weg, Simon. Was soll denn das? Kannst doch nicht einfach die Zuflucht eines Mannes anfassen. Das ist sexuelle Belästigung. That's a sanctuary. Don't ever touch it again. You've been watching us for 4.5 years, and you couldn't even figure that much out? My bad. It's my first time actually coming inside, you know. You're earning far more than you deserve then. What were you doing all day in that black Suburban? Nun. We thought wiretapping was your specialty. Don't tell me. Crossword puzzles. What do you think, my fairy? Ich denke, Simon ist ein Verlierer. 4.5 years. All that time. And what does he have to show for it? Crossword puzzles? No way. Come on, I thought you knew. I'm a Sudoku guy. Agent Jones. Oh, right. Der macht's uns auch nicht schwer, ne? He's completely taking control of the conversation. At this rate, we'll never get anywhere. I need to press him some more. Agent Jones. The briefcase isn't even that big. How long does he intend to keep that up? Does he have pizza menus stuffed inside there or something? Die ist wirklich nicht sonderlich sympathisch, die gute Dame, oder? Die anderen beiden sind deutlich sympathische Charaktere, oder wie seht ihr das? Agent Jones? Agent Jones? Did you find the files? Vergessen, dass ich drücken muss. Green Whale. Jetzt wird's interessant. Das ist der Fall aus dem ersten Teil. Mr. Morgan, do you recognize these files? Whoa! Ow! We told you. That's a sanctuary. Let him go! Assaulting an FBI agent is an obstruction of told you. justice. We told you. Go. Ah! Stay back. Stay back. Sanctuary. Down. Surrounded. Ah! 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 Ja. Ich glaube, jetzt haben sie ihn kaputt gemacht. Mr. Morgan? Rot. Das versteht man auch nur, wenn man den ersten Teil gespielt hat. Rot war da I cut my finger with that can opener this morning. sehr I relevant. stopped the bleeding, but it seeped through. How could I be so stupid? Tja, meine Liebe, das war's dann wohl. Everything should be fine now. I'm sorry for being so careless. I made sure to read through your file and learn about your condition. The color red. Such an unusual thing to fear. Es gibt Gründe dafür. Please, accept my deepest apologies. I'm sorry too, Morgan. I don't know what I was thinking. I'll never touch one of your sanctuaries ever again. And no more red, either. Don't ever touch one again.
I told them not to. Why would they do that? Make them go away. Sanctuaries. Don't touch. Stay away. Oh Mann. Now, Der tut mir voll may we leid. return to our discussion? Vor allem, weil ich ja erlebt habe, wie er früher war. Für alle diejenigen, die jetzt vielleicht erst später eingeschaltet haben oder sonst was. Der alte sterbende Mann da in seinem Sessel, das war unser Hauptcharakter in Deadly Premonition 1. Don't worry. I won't let them touch you again. I'll keep them away from us. Strangely enough, this man has a fear of the color red. And I believe that fear is connected to the Greenville case. Soon after Agent Jones started monitoring him, he was ordered to go through Morgan's trash. But he didn't find anything. Morgan used this machine to cut up everything, from his mail to his supermarket receipts. Then he even went as far as taking out his trash in parts. Gar nicht so doof, der Kerl. Here's another empty space. What does the word sanctuary really mean to him? Hovels for pure souls. Also diesen Dialog jetzt hier, bis wir das alles durch haben, dann nähern wir uns ja tatsächlich einer Stunde bald hier, ne? Das ist schon echt mutig von dem Spiel. The files on the serial killings that shocked Washington State in 2010. Officially titled the Greenville case. I never thought I'd take out files from a case I first heard about on the news. So, wir fangen aber hier an, oder? Ich will alles hören. This is a Alles. very large shredder. Is there something you don't want people finding out about? Good question. But we never know when some curious civil servants may come and sift through our trash now, do we? You're already retired. What are you so worried about? It's just a simple habit. From back when we were still on duty. Didn't they bang that into your head when you were up in Quantico? Some habits are hard to break. No matter how hard you try. Could you tell me what exactly the word sanctuary means to you? Sanctuaries are sanctuaries. Nothing more and nothing less. That doesn't explain anything. Why do you wish to know? Just curious. Belle. You're a much ruder person than you initially seemed to be. Das will schon was heißen, wenn wir überlegen, wie diese Konversation hier begonnen hat. Das allererste, was sie gemacht hat, war ihm Gewalt anzudrehen, wenn er seinen Joint nicht ausmacht. Obwohl das in dem Staat, in dem er wohnt, nicht mal gegen das Gesetz verstößt. Don't you agree, my fairy? What do our sanctuaries have to do with the investigation? If you're out of questions, then how about just going home? Hey, mind if I jump in here? What is it, Simon? We hope you've got a real question for us. Well, actually, I'm also a little curious myself. No one's supposed to touch any sanctuary, right? That's what we said. What about you, though? You can't even touch them yourself? Are there any extenuating circumstances? What are you getting at? I mean, I doubt if any of this really matters, but if no one can touch the sanctuaries, then how do you clean them? Und die Antwort blieb er uns schuldig. Ich Mr. glaube nicht, dass Morgan? er sie sauber macht, oder?
Dazu sehen die viel zu gerade aus. Das wird schon einen Hintergrund haben. Nach unseren Ermittlungen in Greenwell damals wissen wir ja, dass in dieser Welt das Übernatürliche durchaus existiert in gewissen Formen. I'd like to ask you some questions about this case now. We don't want to remember that town. I'm sorry, but there's no way around this. I remember hearing about this case on the news when I was still a student. A high school girl named Anna Graham was murdered and the FBI stepped in to take over the case. I also remember it becoming a sprawled investigation due to evidence found in the victim's throat. Daran erinnere ich mich auch noch. Is that correct? After that case, you went on sick leave for 2 years. Das überrascht mich überhaupt nicht, wenn ich überlege, wie dieser Fall endete. And when you returned, you requested to be switched over to desk work. What happened? That's a private matter. None of your business, Bill. Were you traumatized? Nicht nur er. It's a common problem with prolific agents such as yourself. But there's another possibility that may make more sense. Jetzt kommt's wieder. Perhaps you simply finished making preparations. What are you getting at? Thinking too much about something will always turn it into a problem. Ist das so? The Greenvale case. Don't you think it resembles the Le Carré case? Wahrscheinlich schon irgendwie ein bisschen. Read the report. We have nothing else to say. I just need one more push. One more thing that can summon up the past. Das Foto, oder? Jo. Looks like another old antique. He collects milk cartons but treats valuable antiques like trash. What's going on in his head? Eine Menge. Das kann ich dir versichern, Lady. A jar of honey with honeycomb inside it. There's nothing strange about it, but it still gives me a weird feeling. Oh, ich finde das interessant genug und ich mag Morgan als Charakter genug, um alles über ihn erfahren zu wollen. Deswegen will ich jede einzelne Dialogoption hier durchgehen, was natürlich bedeutet, dass dieses ganze Gespräch hier inzwischen schon eine Stunde geht, ohne dass wir wirklich was vom Spiel gesehen haben. Ich hoffe, das ist okay. A picture of a leaf. Oh nein. This isn't just a picture of any leaf. It's the most important leaf. Oh, tu ihm das nicht an. The belief in truth begins with the doubt of all truths in which one has previously believed. It's time to get down to business. Oh, du Miststück, ey. Das schiebe ich noch ein bisschen vor mir her. The silver clock in that trash pile. Is that an H5? That's right. John Harrison's 5th chronometer. Completed in 1770. After many years, he completed it and presented it to the Board of Longitude in order to end their feud with him. That's only a replica, of course. You like clocks? Clocks are amazing. Prime fruit of the human race's intellect. We took the invisible idea of time and manifested it in these. Yeah, I love clocks too. Absolutely fascinating. I disagree. Oh? Why? Time is valuable precisely because it can't be seen. Yet nowadays people can't tell what time it is unless it's measured in numbers. Talk about idiocy. I don't mean to side with the Board of Longitude, but remember, humans used to cross oceans with the stars alone. We have our eyes to read moon charts and study the sky. We don't need clocks. Aha. What if it's cloudy or storming?
All you need is courage and a love for adventure. Das ist philosophischer Bullshit. Hear that, my fairy? Courage and a love for adventure? Come on, Belle. Surely you know how many lives have been claimed by your pals' courage and adventure. Hey, hold on a second here. That board of longitude thing. What the heck is that? I mean, I've heard of it before. I'm an FBI analyst, remember? Ach ja, da war ja was. Sort of can't remember it right now. I know what it is, really. I'm telling the truth. Wie sie ihn beide anstarren. Ich finde das wunderbar. Come on, Aaliyah, back me up here. Aaliyah? Ich hätte es ihm jetzt auch nicht verraten. That's royal jelly. Ah, das ist das gleiche, was Louis sich immer rein knallt, um seine Konzentrationspunkte in The Council wieder aufzufüllen. Huh? You were staring at the jar, weren't you? Do you find it strange that there's honeycomb inside? Das Ende vom 3. Kapitel regt mich da übrigens immer noch auf. We wanted to harvest royal jelly in its most natural state. The queen's main food source, created from the worker bee's secretions. It's a perfect food, filled with power, meant to fuel the birth of the next queen. By absorbing it into our own bodies, we too can acquire that power. Incidentally, did you know that all the worker bees are female? No. Guess they didn't teach you that at Quantico. Male bees are only born to inseminate. And they're born from unfertilized eggs to boot. They have short lives and don't even get stingers. Sort of feels like a glimpse into the future of our society, wouldn't you agree? Women are gifted with the power to conceive, give birth, and nourish their children. But men are consumed with the job of providing women with the chance to do so. If women no longer had to rely on men for the seeds of life, they would soon cease to desire them, we believe. Be careful, Simon. Huh? Of what? Your Belle's already stolen the reins from you. Mr. Morgan, please look at this. What did we just say? We don't want to remember Greenvale. This isn't a photo from Greenvale. Nicht? Look closely at it. Former Special Agent Francis York Morgan. This photograph predates Greenvale. Ist das so? It's from the Le Carré case you worked on in 2005. Oho, jetzt wird's richtig interessant. Red tree. Red tree. Yes, a red tree. Greenvale wasn't the first place you saw one of these. Stimmt, das hat er erzählt. The Greenvale case and the Lise Clarkson murder case. They're connected Aber dann haben wir doch die Aufklärung quasi schon. by these red trees. Aren't they? Red trees. Both places. Growing. Roots. Seeds. Answer me. What are these trees? Red trees. Figured it out. Aber er hat's ihr doch schon gesagt. Smarter than we thought. Manche Dinge. Connection.
red Kann trees. man einfach nicht verstehen, solange man sie nicht selbst erfahren hat, Miss. I want the truth. Tell me everything you know. You can't handle the truth! Entschuldigung. The red trees. You really did your homework. Well done, Belle. You're good. Damn good. Are you ready to talk now? I want to know what went down in Le Carré in 2005. Fine. We'll tell you. We'll tell you what happened in that town. Ah, dann geht's jetzt endlich los, ja? Yes. It was that red tree. That red tree ruined my life. It was a sultry summer day. The sun comes down hard on you in the south, like a torrential downpour of demonic whispers. It all started back in that sweltering summer. We still had our best friend with us back then. Redet von mir. The other me. My better half. Und auf geht's. Oh Gott, ist das laut. Mach mal ein bisschen leiser. Never a choice. When somebody needs you, you can't turn away. You're their only lifeline, just a hero, a bullet for hire, working alone. Always a voice, a cry in the darkness, an echo of pain that's been long forgotten, but it haunts me, my destiny to be alone. There's a time when you see life for what it's gotta be. You should know they'll destroy you. A call to me to keep searching, walk alone. Ich mag den Song irgendwie. So. Jetzt tue ich jetzt. Ich bin gehypt. Ich bin richtig gespannt auf diesen Fall jetzt. Ich freue mich schon richtig. Sobald wir diesen Ladebildschirm überbrückt haben. Sehr schön. Zach. Ja, ich höre. Bin da. Zach. Ja, doch. Was ist denn? Can you hear me, Zach? Ich hab dir doch schon gesagt, dass ich dich höre. Red endlich. Sprich, du Scheusal. There you are, Zach. Ja, ich warte schon seit einer Stunde darauf, dass es endlich losgeht. Also, was machen wir?
York? Sleeping again? Gar nicht. York? Well, rise and shine. It's time for us to head back out into the chaos. Ja? Können wir dann? York? Isn't that right, Zach? Dass er immer diese unnötigen Fragen stellt. Ich bin bereit loszulegen. Können wir dann? York? ...2005. Sommer. Dum, 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 dum. Le Carré, Louisiana. So, was sagt denn der Kaffee heute? Zach, it looks like she wants us to join her for breakfast. Perhaps this town's finally starting to warm up to us. Ja, vielleicht. Auch für mich? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Francis York Morgan. Look at that, Zach. She's welcoming us with open arms. She's even willing to share that tasty morsel with us. What an honor. Hurry up and chow down, mister. Unless you like your breakfast stale. What an amazing place. I've been on top of the moon since the moment I got here. And the name of this wonderful town, Le Carré, sounds like French to me. But what does it mean? I'm the chef, David. If you want to know about the town, you'd better ask the concierge. Only amateur chefs flap their gums about stuff that ain't food related. Mhm. David Javara, der Koch. Did you hear that, Zach? He's a true professional. Hab's gehört. You say something, mister? No, not to you. I was just talking to Zach. Das bin ich. Zach? Please don't ask me about Zach. It's a private matter. If you say so, still. Never thought Wenn du the das FBI sagst. would ever come out to a little old town like ours. Wird das schon I do stimmen. work for the FBI, but I didn't come here for an investigation. I just happened to stop by on my way to New Orleans. Never thought there'd be a murder out here either. And it was a 16-year-old kid. Now I tell you, this country's seen better days. What you reckon, mister? Zach, he's definitely a professional, but it seems like he's also a bit lonesome. That's good. Ambivalence exists everywhere. Folks say the killer used an axe. Hell of an old-fashioned choice if you ask me. Warum erzählt er uns das alles? Actually, Chef David, if you don't mind, I'd like to ask you a few questions about the incident. Wenn wir schon mal dabei sind, nicht? Well, shoot. I ain't the one you ought to be asking, Mr. FBI. I only heard what I heard. But seeing as you're fixing to grill me, Ich wollte gerade I can sagen, tell you what I know. du hast doch davon angefangen. Please do. I appreciate Natürlich willst du darüber reden. Sonst hättest du es uns gegenüber nicht erwähnt. it. You said the victim was a 16-year-old. Did you know her? Well, sure. I reckon the whole town did. Meaning? She's Lise Clarkson, the little grandbaby of the Clarkson family. The Clarkson family? That's right. You ain't seen they sign on your way in here? The one above that huge cold storage complex. Should have had a dragonfly on it. Anyway, that's the Clarkson family seat. Die
Tonabstimmung ist in diesem Spiel teilweise nicht so ganz ideal, oder? Wenn ich überlege, wie laut dieses Intro war und dann sind die Stimmen teilweise sehr laut, dann sind sie teilweise wieder sehr leise. Ich traue mich immer nicht, das in irgendeiner Art und Weise anzupassen, weil ich Angst habe, dass uns dann bei nächster Gelegenheit doch wieder die Ohren abfliegen. They own most of the land around here, from the sugar plantations right down to the food processing plant. Yeah, I reckon they got a stake in just about everything. Everything. Schön, wie er das teilweise betont hier. They even own the water tower on the edge of town, you know. They're the ones who built up this town, and they still support it. Na dann. What do you know about the Clarksons' house? Now, I ain't got nothing bad to say, but I'm gonna talk straight to you. You best steer clear of that place. Warum? That family ain't just some gang. They're a whole different kind of beast. They folks with real power. Remnants of the good old boys who shaped America in the early days. Especially the head of the family, P.J. Clarkson. He's the kind of monster who goes around eating other monsters. And I'm sure he's on edge now with his granddaughter getting murdered and all. So don't go barging in with that shiny FBI badge of yours and think you'll be safe for nothing. Things are different down here. So if you plan on sticking around, you best remember that. Na, mal schauen. I see. I'll keep that in mind. Wir sind gut darin, unsere Nase in Angelegenheiten zu stecken, die uns eigentlich nichts angehen, nicht wahr, York? Is the local law enforcement investigating the case? Shoot, mister, what you think? Now, I told you this ain't no city. We in the bonafide boondocks here. They got to know how to break up fights and keep folks from killing each other when they pissed you off. They sit down and talk it out with you heart to heart. And when that don't work, they just beat your ass. That's the Deep South for you. This murder ain't like that, though. A little kid got killed. A weird way. Like something on a TV show. Ich weiß nicht, ob ich einen 16-Jährigen, eine 16-Jährige noch als... Nee, 14-Jährige, ne? Ja, vergessen. 16 Jahre alt war der andere Fall, ne? The sheriff's department ain't never seen nothing like this. Ich wollte gerade sagen, ob ich da noch das Wort Kind benutzen würde oder ob Jugendlicher nicht besser passen würde. Wobei bei 14 kann man auch schon drüber diskutieren. Schwierig. Aber ich hänge mich hier gerade wieder an irgendwelchen semantischen Geschichten auf, die eigentlich vollkommen irrelevant sind. Ich muss mich mehr auf den Fall konzentrieren. Live and Let Die, Angel Heart. Angel Heart, der ist ganz gut. And The Pelican Brief. Right? 9 out of 10 people will name those titles when you ask them to think of a film set in New Orleans. They're all excellent movies, but to me they lack realism. Due to my line of work, I have a tendency to think deeply about what feels real and what doesn't. What's your point? Cat people. That's my point. Cat people. 1982, directed by Paul Schrader. Das hat er im ersten Teil schon immer gemacht, diese Filmanspielungen und Filmempfehlungen und Filmrezensionen und sonst was rausgehauen, gerade wenn man mit dem Auto unterwegs war und von A nach B gefahren ist, um die Zeit so ein bisschen zu überbrücken. Ich fand's ganz cool. Ich habe mir die immer gerne angehört. Und ich finde es schön, dass sie das in den zweiten Teil übernommen haben. The crowning achievement of Nastasia Kinski, the ultimate muse of the 80s. The most vital element of that movie is the reality it depicts. Leopards who turn into humans have intercourse with humans and turn back into leopards. Realismus, ich verstehe schon. Then they can only turn back into humans again if they mutilate their lovers. I was awestruck by the sheer reality of it all. Understand? I'm talking about hyper-realism. After watching it, I felt like I just had to experience the world of cat people for myself. That's why I decided to visit New Orleans. Okay.
Another vital element of cat people is the presence of Malcolm McDowell. Oh. Malcolm McDowell from Blue Thunder. Oh, talk about a masterpiece. Mein erster Kontakt mit Malcolm McDowell war als Admiral Geoffrey Tolwyn aus Wing Commander. Oder als Soren aus Star Trek Treffen der Generationen. Und er hat noch ganz viele andere Sachen gespielt, aber das sind so die Hauptdinger, die hängen geblieben sind. Listen carefully, David. Only an amateur would call A Clockwork Orange his best movie. Meine ersten Kontakte mit ihm. His best movies are Cat People and Blue Thunder. Das fliegende Auge ist doch ein Helikopter, oder? Period. You need to remember this, because it's the truth. Whatever you say, mister. Eben gerade haben wir noch über ein ermordetes Mädchen gesprochen und jetzt reden wir über What's your Katzenmenschen. point again? Never mind, don't worry about it. Ich liebe es. Das ist Francis York Morgan, wie er leibt und I lebt. already covered all the important parts. When you say it was like something from a TV show, what exactly do you mean? Hey, mister. Why do you look so excited, huh? Like a kid asking grandma to read him a fairy tale. I just can't seem to keep myself away from young women who died in bizarre ways. Well, I ain't seen it with my own eyes, but folks say they found the body hanging under a bridge on the bayou. And under that bridge, there was some kind of altar. An altar? Like something they use in black magic. Something horrible. Voodoo? Nah, wasn't nothing like that. Just a weird altar. Ich glaube, den würde ich mir doch ganz gerne mal selber ansehen. That's all? Oh, and the body was all cut up in pieces. Scattered around the altar like. So she was sacrificed. That's what the fella who discovered her said, yeah. Bingo, Zach. This case has got our names all over it. Genau den gleichen Gedanken hatte ich tatsächlich auch schon, York. By the way, Mr. FBI, I ain't seen a car in the parking lot. How'd you get all the way out here, huh? Don't tell me you walked. Well, that's a very good question. Chef David, you've got a sharp eye. It's true that I didn't park my car in your parking lot. Do you know why? Can't say I do. Because it was stolen. Huh? But you with the FBI, right? Ja und? Even FBI cars can be stolen. It could happen after you park your car on the side of the road and go off to do some legwork. When you're eating lunch, when you're watching a movie, when you're asleep at night, when you're buying cigarettes at the local supermarket. Your car can be stolen anywhere. That's precisely what it means to be an FBI agent. Genau, das ist die Quintessenz, um die es geht, wenn man FBI-Agent ist. In my case, my car was stolen while I was on my way down here. But no need to worry. I already reported it to the local authorities. And I've also already acquired another mode of transportation. Oh, ich habe ein ganz mieses Gefühl dabei. Another mode? Want to hear the details? Not really. But I'll listen if you want me to. Then please do. After I finished my work in Houston, I flew to New Orleans. Then, I rented a car at the airport. Whenever I visit the West Coast, I always rent a convertible. Especially in California. But now I'm in hot and sticky Louisiana. So, I decided on a brand new hybrid car with a fully equipped air conditioning system. A hybrid car? Oh yes, they're marvelous. Vehicles that utterly defy everything you think you know about cars. Now, in the year 2005, it feels like we finally entered the 21st century. Stomp down on the gas all you want. The engine won't make a sound. It's silent? At first, I felt like the landscape was moving past me on its own. Give it a few more years, and I'm sure we'll start seeing cars that run purely on electricity. Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Who knows? In a decade or so, electric sports cars may end up lining the parking lots of Silicon Valley.
Ach, red doch nicht. I can see it now. It's the world of The Last Starfighter. 1984, directed by Nick Castle. It's famous for being the first film to utilize realistic CG, but I couldn't care less about that. See, I was mesmerized by the beautifully refined mech designs. It even made me wish that I could be one of them myself. Especially the Gunstar spacecraft. No other sci-fi movie has ever had. York, ich glaube, du schweifst ein bisschen vom eigentlichen Thema ab. So, yeah, where'd your hybrid car get stolen? Sorry, I got off topic. I noticed it was missing after I finished my lunch and walked out of the diner. Incidentally, this diner was located at the entrance to a small town just south off the I-10. I went out to get back in it, but my hybrid car was nowhere to be found. I remembered exactly where I parked it, right between a blue pickup truck and a hedgerow. But when I came back from lunch, it had completely vanished. In short, someone stole it. And in its place, they left me this. What? Ah, jetzt, ja. A skateboard. A skateboard? Yes. While I was sliding my lunch into my stomach, someone was busy replacing my brand new hybrid car with a wooden board attached to 4 wheels. Na, darauf trinke ich ein. Remarkable, don't you think? So then how did you get here? By riding the skateboard, obviously. Why do you look so surprised? No, I couldn't ride the board very well at first. But by the time I hit the 3-mile mark, I'd more or less gotten the hang of it. By the 10-mile mark, I'd even learned to do a few tricks. It was a journey of self-discovery. Jetzt. Yeah. Not even I knew I had this latent talent sleeping inside me. This summer's gonna be another hot one. It's supposed to get over 95 today. Oh, Mann. Watch out you don't go getting heat stroke. The Lise Clarkson case needs us. Don't you think so, Zach? Jo. Klingt nach etwas, das durchaus unsere Aufmerksamkeit verdient. The cat people are what guided us to New Orleans. We should be thanking Malcolm McDowell. Vielen Dank, Admiral Tolwyn. Once we get home, let's watch Blue Thunder again. I'm already looking forward to it. Aren't you, Zach? Zach. The searing light. These scents. It's the deep south. Yeah. That was a fabulous breakfast. You're the world's greatest chef. Es sieht nicht so aus, als ob du großartig was davon gegessen hättest, mein Freund. Wait, mister. You didn't take a single bite. Well, the tea was to die for. But I'd prefer coffee next time. What would a morning be without coffee? Er ist halt ein bisschen eigenwillig, lasst ihn. Ja? Francis York Morgan ist immer so gewesen und Francis York Morgan wird auch immer so sein. Und genau so kennen und lieben wir den guten Mann auch. Ermittlungsvorbereitungen. Eine neue Mission wurde gestartet. Jetzt darf ich mich wirklich bewegen hier. Guck mal. Bringen Sie in Yorks Zimmer die Informationen über den Fall auf den neuesten Stand. Ziel Yorks Zimmer. Roter Raum. Im roten Raum stehen Ihnen folgende Menüs zur Auswahl. Notizbuch. Sehen Sie sich Ihre Missionen an. Etui. Benutzen oder entsorgen Sie Gegenstände. Karte. Werfen Sie einen Blick auf die Umgebungskarte. Einstellungen. Nehmen Sie diverse Einstellungen vor. Wir haben jetzt übrigens nach fast 2 Stunden das erste Mal Zugriff aufs Menü. Cool, ne? Hauptmenü, kehren Sie zum Hauptmenü zurück. Alben. Sehen Sie sich die Fleur de Lys-Alben an. Handbuch. Lesen Sie neu hinzugefügte Handbucheinträge. Personalien. Sehen Sie Ihre Gegenstände und Werte ein und Diagramm. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Fall. Okay.
Unter Etui können Sie Gegenstände benutzen oder wegwerfen. Standardmäßig können Sie maximal 30 Gegenstände bei sich tragen. Mithilfe spezieller Gegenstände kann die Tragekapazität jedoch erweitert werden. Nachdem Sie einen Gegenstand gewählt haben, können Sie ihn mit B benutzen oder mit Y wegwerfen. Vorsicht! Einmal entsorgte Gegenstände können nicht wieder eingesammelt werden. Nicht tödliche Munition für Mr. Alligator. Packung mit 50 Kugeln. Okay, wir haben also insgesamt 200 Kugeln, ja. Kleines Verbandsset. Dieses praktische Notfallset sorgt für eine leichte Erholung der Gesundheit. Haben wir auch 3 von. Haben wir eine Dose Cola. Das wohl bestgehütete Geheimnis in der Dose. Sorgt für eine minimale Erholung der Konzentration. Wir haben extra leichte Zigaretten. Yorks Lieblingsmarke. Lässt die Zeit etwas schneller vergehen. Ja, im ersten Teil gab es nämlich tatsächlich einen Tag-Nacht-Rhythmus und die Bewohner der Stadt haben sich je nach Uhrzeit anders verhalten. Die sind einkaufen gefahren, haben gearbeitet, waren dann irgendwann zu Hause, haben geschlafen und mit der Zigarette konnten wir die Zeit schneller verlaufen lassen, wenn wir jetzt auf eine bestimmte Uhrzeit gewartet haben, weil wir uns mit irgendjemandem an einem bestimmten Ort treffen wollten oder irgendwie sowas in der Art. War echt geil gemacht. Lolli. Besteht nahezu ausschließlich aus Zucker. Macht nur minimal satt. Okay. Hoppla. Notizbuch. Hier finden Sie Ziele und Fortschritt sowie Details zu all Ihren Missionen. Sehen Sie hier nach, sollten Sie einmal nicht weiter wissen. Der Verlauf der Ermittlung wird als Baum dargestellt, während Aufträge sowie Nebenjobs in Form einer Liste angezeigt werden. Unsere Ermittlung. Okay. Ah, guck mal hier. Cool. Personalien. Inventar Verbrauchsgegenstände. Sind das alles Gegenstände, die wir haben? Schlafsack, unentbehrlich für eine Nacht unter freiem Himmel, wegen des billigen Stoffs nicht besonders widerstandsfähig. Okay. Speisen und Getränke. Oder ist das so eine Auflistung an Zeugs? Skateboard. Yorks getreues Ross. Aha. Okay. Halt, Stempel. Achievements, die wir erringen können. Hier, guck mal. 10-mal den Zuschlag für Stadtverschönerung erhalten und solche Geschichten. Da gibt es insgesamt 400 Stück von. Ach du Scheiße. Das ist eine Menge. Handbuch. Le Carré. Willkommen bei Deadly Premonition 2. Erstmal ein bisschen umsehen, ne? Machen Sie sich bereit für eine große Open World, in der Sie eine Vielzahl verschiedenster Charaktere und zahlreiche Orte erwarten, während Sie versuchen, einen unlösbaren Fall aufzuklären, der sich in einer sonst friedlichen Kleinstadt ereignet hat. Nachts mutiert diese Stadt zu einem gefährlichen Ort und wir empfehlen dringend, das Haus nicht zu verlassen. Wer allerdings auf Nervenkitzel steht, nun ja, wir können sie sowieso nicht aufhalten. Spürsinn. Okay. Der rote Raum haben wir, Notizbuch, Etui, Koffer. In Ihrem Koffer befinden sich alle Gegenstände, die sich in Ihrem Besitz befinden. Gegenstände können hier nicht benutzt oder weggeworfen werden. Benutzen Sie dieses Menü, wenn Sie sich einen Überblick über Ihre Heilgegenstände oder den Bestand an Materialien verschaffen wollen. Guten Tag, wer sind Sie denn? Kann ich mit Ihnen reden? Sir? Nein, kann ich nicht. Okay.
Und Sie? Sind Sie jemand, mit dem ich reden kann? Auch nicht. Der auch nicht. Schade eigentlich. Gut. Ich kann wohl nur hier raus gerade. Ich drücke doch B. Okay. Ein bisschen sperrig. Aber das macht auch so ein bisschen den Charme des Spiels aus. Das war beim ersten Teil auch schon so. Hieß es nicht, wir können uns eine Karte angucken? Fällt mir gerade so ein. $600 haben wir. Gerade überlegt, wo unser Geld steht. Hier oben rechts in der Ecke. Eine Dose Root Beer, ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk, sorgt für eine minimale Erholung der Konzentration. Ja gut, wir wissen, wo wir es herkriegen, wenn wir es brauchen sollten. Ach, das ist ein Spiegel. Deswegen sah das so komisch aus. Okay. Da wird sauber gemacht, da darf ich gerade nicht hin. Da ist mein Ziel. Laufen wir doch erst nochmal hier lang. Steht hier irgendwo auch eine Uhrzeit? Nein. Also zumindest nicht aktuell. Kommt vielleicht noch. Hallo? Ah, nein. Sind die gleichen wie oben. Okay. Habe ich mir schon gedacht, aber ich wollte doch nur mal sicher gehen. Das ist ein komisches Zimmer. Ah, sein Anzug. Ja, der hat gefehlt. Auf jeden Fall. Sang Rouge. I've been chasing it all over America. But I feel like we're finally on the verge of finding something now. Don't you, Zach? I think it's about time we ordered a new briefcase. Yes, I know this one carries a lot of memories, but it's seen too much. This hole's from the shootout in Tucson. And this stain's from Miami. Ich sehe das Loch nicht. Ah, Miami. Now that was a fascinating case. Billy, our perp, cut his own torso right in two. Oh. Even with the help of the drugs, a feat like that still requires incredible mental fortitude. I was so impressed that I forgot I'd left my briefcase on the floor. Same floor his blood gushed out onto. Das ist natürlich unangenehm. I know, Zach, I know. Now isn't the time for a trip down memory lane. Ach doch, mach ruhig. Wir haben Zeit. Aktualisieren Sie das Ermittlungsdiagramm. Saint Rouge, das sind die roten Samen, die ihn auch nach Greenvale geführt haben, oder? An emergent drug that's been on the rise in 4 southern states. Personally, I think it originated right here in Louisiana. And Lise Clarkson's murder must be connected to it somehow. The 16-year-old girl who was murdered. Her body was found beneath a bridge over the bayou. War doch 16, ne? Along with a strange altar. Vor allem, dass die Mordwaffe offenbar eine Axt war, das ist ja auch wieder eine Verbindung zu Greenvale, was ich ausgesprochen interessant finde.
Das soll aber wahrscheinlich auch gewisse Assoziationen erwecken, ne? The powerful man who essentially controls the town of Le Carré. And he seems to be more fearsome than your average gangster. I doubt he'll be willing to cooperate with any law enforcement, Zach. Einsatz abgeschlossen. So, das war das Spiel. You know, I keep thinking about that movie we stopped to see on our way here, Zach. The Island, 2005, directed by Michael Bay. For a movie being shown at a cinema complex, it was surprisingly artistic. An experimental setting mixed with hard-hitting drama. It was art house sci-fi. That director's going to change the history of art house films. Michael Bay. Okay. Are you following me here? This is another special film that's setting a new standard, just like Star Wars and Blade Runner did. Weiß ich nicht. This is a turning point, Zach. You may be witnessing the birth of a vital new word that will soon become a part of film history. Yes, this single movie may be responsible for creating a whole new genre several years down the line. A genre known as island movies. I sure like the sound of that. Don't you, Zach? Hat er geklopft? Mission 2. Sehen Sie nach, wer an der Tür ist. Ist klar. Schauen wir mal. Hey there, Chef. What's cooking? Chef, what are you talking about, sir? I'm the concierge, David. Okay. I just heard from our chef that you wish to learn the meaning behind our town's name. Yes, I've gathered that Le Carré is French, but does it have any special meaning? Why, yes, sir, of course it does. A very clear, logical meaning. All names have meanings. Would you like to know what this one means? Deswegen Yes, haben wir I will. gefragt. Jolly good, sir. Then allow me to explain. Le Carré means square in French. Ah. And That's it. that's it? Yes, that's it, sir. Do take a gander at the town map in the lobby if it fancies you. It's beautiful, valuable, and old. Okay. I'm sure you'll understand once you see it. Ich habe mir jetzt eine größere Now, Enthüllung please versprochen excuse davon. me, sir. If you ever need anything, please don't hesitate to ask. Aber ich glaube, wir haben soeben unseren ersten skurrilen Charakter getroffen. Genau das gleiche hat er auch gerade gedacht. Did you Genau see das that, gleiche. Zach? That was clearly David. Not a twin, not a split personality, just the work of a true professional. It's bizarre, but I can understand it. Remember what they say, the job makes the man. Ich bin gespannt, welche Berufe er hier in diesem Hotel oder eventuell sogar hier in dieser Stadt noch ausübt. Okay, gucken wir uns kurz die Sachen in unserem Zimmer an. Koffer. Die Anzahl der Gegenstände, die Sie in Ihrem Etui bei sich tragen können, ist begrenzt. Im Koffer können Sie Gegenstände vorübergehend verstauen und bei Bedarf wieder an sich nehmen. Das Verstauen und Herausnehmen von Gegenständen ist jedoch nur dort möglich, wo sich ein solcher Koffer befindet. Wählen Sie also stets mit Bedacht, was Sie in der jeweiligen Situation benötigen und bei sich tragen sollten. I'm very satisfied with the decorations and the size of this closet, Zach. And it's even got a security box. What else could a man ask for? It's proof that we're still safely inside the fringes of modern civilization.
Im Kleiderschrank können Sie Ihre Kleidung wechseln oder diese in die Reinigung geben. Kleidung wird mit der Zeit schmutzig. Halten Sie sie in einem ansehnlichen Zustand, indem Sie sie regelmäßig reinigen lassen. Kleidung kann selbstverständlich nicht getragen werden, solange sie sich in der Reinigung befindet. Ja, das haben wir tatsächlich im ersten Teil auch schon gehabt, dass wir unsere Klamotten regelmäßig reinigen mussten, dass wir uns rasieren mussten. Wir haben ja immer so kleine Geldbelohnungen dafür gekriegt, dadurch hat sich das gelohnt. Agent. Ein Anzug, wie er einem exzellenten Agenten gebührt. Perfekt für schwierige Ermittlungen, ist so gut wie neu. Das ist der, den wir gerade tragen. Und dann gibt es noch modisches Braun. Ein eleganter wie dezenter Anzug. Perfekt für einen gelungenen Feierabend. So gut wie neu. Wir lassen erstmal den an, den wir anhaben. Hier können wir duschen, rasieren. Okay, das behalte ich mal im Hinterkopf. Das brauchen wir jetzt gerade ja nicht machen. Das finde ich eine relativ interessante Dekoration für unser Zimmer, muss ich sagen. Dann haben wir hier natürlich das Diagramm, was wir gerade erstellt haben. Okay. Was haben wir hier? Einmal abspeichern. Ja, mache ich gleich. Erstmal sehe ich mich hier fertig um. Hier ist unser Bett. Da können wir im Zweifelsfall die Zeit dann ein bisschen voranschreiten lassen. Jetzt aktuell aber natürlich noch nicht. Weil das Spiel jetzt natürlich erstmal möchte, dass wir ein paar Informationen über den Mordfall sammeln. Ihren Fortschritt können Sie an den Telefonen in der Stadt und in Gebäuden speichern. Speichern Sie regelmäßig die Fortschritte Ihrer Ermittlung. Wunderschön. So, bevor wir uns jetzt dann aber gleich mit dem Stadtplan ein bisschen mehr befassen, würde ich mich an dieser Stelle für ganz kurz ausklinken, eine ganz kleine Pinkelpause machen und dann starten wir in das eigentliche Abenteuer, in den eigentlichen Fall, in die eigentlichen Ermittlungen von Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise. Lohnt sich meiner Meinung nach durchaus dran zu bleiben. Ja, mich hat das Spiel jetzt schon gecatcht. Ich hoffe, ihr findet es auch ganz interessant. Auch wenn wir im Großen und Ganzen noch nicht wirklich viel vom Spiel gesehen haben bisher, aber ich fand den Anfang vielversprechend, aber ich war sowieso schon vorgehypt durch den Vorgänger. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Ich hoffe, wir sehen uns gleich hier an dieser Stelle wieder. Ich beeile mich auch.
Halt die Ho, Nachbarino. Entschuldigung, keine Ahnung, wo das gerade herkam. So, da sind wir wieder. Francis York Morgan wartet schon darauf, mit uns in die Ermittlungen einzutreten. Da ist die Karte. Und ein großer Spiegel, der ist uns ja eben schon mal aufgefallen, nicht wahr? Feel that, Zach? Ja. Dozens of paintings no one will ever see. The faint scent of tobacco baked into these walls for over a century. Now that's what I call a hotel. Zach, can you see him? His fashion sense is beyond me, but he appears to be a gentleman. Perhaps we should talk to him. Hat sich das Bild bewegt? Was ist denn Nice da tie. los? Did you buy it here? It's been a long time since someone spoke to me. No one these days ever tries to see me. Okay, da habe ich jetzt nicht mit They gerechnet. can see what's far in the distance, but are blind to what's in front of them. No. Maybe they're only pretending not to see. That's what civilized society does to people. Exactly. Ever since mankind got their hands on civilization, they zoomed away at a frightening speed. Zoomed away from what? Don't be a fool. You know the answer. As for me, just call me Hungan. Hungan. The title given to a leader in a certain religion. Is that what you are? Okay. Nicht unbedingt das, was ich erwartet habe. Do you comprehend the Oracle? The Oracle. Gut, aber dass es in New Orleans unter anderem um Voodoo geht, das war zu erwarten, oder? Your religion hat, Zach. Here we go. Fell 10 maidens in the shrine of hunger. Find the flying serpent in the ambiguous zero. Dance with the flying serpent, and you will glimpse the other world. 10 maidens and an ambiguous zero. Got it. But what do you mean by otherworld? Oh, kann er sie noch nicht sehen? Follow the Oracle. Ist das bevor er sie sehen kann? Weil im ersten Did you hear Teil all that? ging's Looks ja like we've quasi mit der already Anderswelt taken our los. First step into chaos. But such is our duty. We need to accept the chaos, let it inside, then carefully dismantle it piece by piece. And after we've put all the pieces back into their rightful places, the truth will reveal itself. Let's capture the truth and present it with a shiny pair of silver bracelets, Zach. Das war auf jeden Fall mal eine interessante Begegnung. Ich bin gespannt, wo das noch so hinführt. Hier könnten wir wieder telefonieren. Brauchen wir aber gerade nicht. Zach, here's another perfect symbol of the human condition. Hunting trophies. And it's a buffalo hunting trophy. Now that's a surprise. I've seen several trophies made out of human skin, but never a buffalo's. Looking at him brings out this strange feeling from within me. Yes, the very same feeling I got when watching a certain film from 1984, directed by Peter Hyams. Well, here we go again. 2010.
The last scene in that film filled me with such a sublime, majestic feeling. 2010. Ist das die Fortsetzung von 2001? It was filled with everything that was missing from the finale of 2001: A Space Odyssey. Weil ich war von 2001 nicht so ganz überzeugt. Ich habe mir 2010 dann gar nicht mehr angeguckt. Just talking about it makes me want to watch it again. Let's watch it once we get home. Promise, Zach. Das sagt er immer. Und am Ende gucken wir es uns doch nicht an. Hier sind noch ein paar Vending Machines. Butterkeks. Mit extra viel Butter gebackener Keks. Macht nur minimal satt. Ja, wir haben Müdigkeit und Hunger, auf die wir achten müssen. Zumindest, wenn es so funktioniert wie im ersten Teil. Das kommt noch dazu. Die Tageszeit spielt eine Rolle. Wir müssen uns regelmäßig rasieren. Wir müssen regelmäßig duschen. Wir müssen regelmäßig die Kleidung wechseln, weil schmutzig. Das sind so diese kleinen Details, die ich damals beim ersten Spiel sehr zu schätzen gelernt habe. Also es war schon ganz cool. Chocolate Chip Cookie. Cookie mit Schokostückchen macht etwas satt und ein Donut. Ein fein gebackener Donut mit Zuckerkruste macht relativ satt. Ist das schon wieder David? Bin mir unsicher. So, hier wäre die Karte, die wir uns angucken wollen. Aber da hinten um die Ecke geht es doch auch noch, oder? Was haben wir denn hier noch? Whether it's a restaurant or a hotel, the key to charming your customers is how you present your bathroom. I'm sure you feel the same way, don't you, Zach? Ja, schon irgendwie. Now this is the kind of bathroom a person can really get excited about. It might even trump the one we saw in that drug dealer's house in Austin. Remember? Nee, gerade nicht. Hilf mir mal auf die Sprünge. The art piece on display in there utilized the natural curves of human ribs in such a novel way. It was truly brilliant. Ach, die Geschichte. Ja, ja. Okay. Na gut, schauen wir uns mal die Karte an. Wir wollen ja mal vorwärts kommen hier. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Komisch. Zach, this is Le Carré. I think I'm finally starting to understand what our concierge was trying to say. You can tell this town was built by a very methodical person. No, wait. Maybe they just didn't care, and that's why it ended up this way. It's just another symbol of mankind's obsession with molding nature to fit our own rules. Ey, wir haben schon 3 Missionen abgeschlossen. Ich bin richtig stolz auf uns. Und jetzt haben wir die Karte freigeschaltet. Zach, what did you think of Hungun's Oracle? Ich habe ehrlich gesagt nicht zugehört. Despite all the dramatic build-up, it's little more than a childish riddle. Heartwarming, really. Exactly the kind of feeling one gets from the good old-fashioned countryside. Entschlüsseln Sie Now, das let's start Orakel. by tracking down those 10 maidens. The Oracle gave us a place and an act. We need to go to the Shrine of Hunger and fell 10 maidens. Now, where in this town can one satiate their hunger? The hotel and where? And the 10 things that need to be knocked down. Simple, right? Ja. The answer is bowling. Oh Mensch, halt doch mal die The bowling pin Schnauze! was based on the feminine form. The 10 maidens are the 10 pins. Aber das wollte ich doch auch gerade sagen. Ich habe das Rätsel auch Place gelöst where gehabt. someone can both eat and bowl at the same time. I'm skeptical as to whether we'll be able to find such a place in a backwoods town like this. Dann löst du halt das Rätsel für uns. Mach. Ja, du reißt doch sowieso gerade alles an dich, York. Mach's doch. Mir ist das jetzt egal. Ich habe ja schon wieder Internetprobleme.
Deswegen kann ich gerade den Chat nicht sehen. Sorry, muss das kurz regeln. Da ist der Chat ja wieder. Hat sich zwar nichts drin getan, aber er ist wieder da. So, im Schrein des Hungers bringt er 10 Jungfern zu Fall. Ja, ein Restaurant, wo man auch bowlen kann oder irgendwie sowas. Restaurant Alexis, ja. Alexis's Diner in Lane. This is it, Zach. There are even pins and a bowling ball on the sign. I bet we'll be able to eat some Cajun cuisine and bowl there. Maybe even both at the same time. Nice job, Zach. I knew you'd be able to find it. Haben wir gut gemacht. Now for the other oracle. There's no flying serpent on this map. Could it be a contrail or perhaps a dragon? I'm sure we'll find out later. First, let's just figure out where we need to go. Do you know what the ambiguous 0 represents? 0 is usually treated as a base number, but under what conditions would a base number be ambiguous? In der The unsteten... answer is temperature, Zach. Yes. 0 degrees Fahrenheit is minus 17.7 degrees Celsius, and 0 degrees Celsius is 32 degrees Fahrenheit. You'd be hard-pressed to find a more ambiguous 0 than that. The question is, does our 0 refer to Celsius or Fahrenheit? Let's think for a moment. We're in Louisiana. Which measurement system do we use here in America? Ich fände es toll, wenn ich ein bisschen mehr Zeit kriegen würde, um über die Rätsel nachzudenken, bevor York mir hier die Antwort an den Kopf schmeißt. Aber das ist ja allgemein ein Problem, dem wir gerade in der heutigen Zeit bei den Spielen immer wieder begegnen. Siehe God of War Ragnarök oder Alan Wake hat es auch gemacht und solche Geschichten. Ja, wo man mit der Ungeduld des Spielers rechnet und sich denkt, schnell. Der Spieler will unbedingt weiter, der muss von einem Punkt zum nächsten, der muss jetzt sofort weiter, der darf keine 5 Sekunden nachdenken. Wir müssen ihm die Lösung geben, weil er kommt offensichtlich gerade nicht weiter. Bum. Finde ich ein bisschen schade. Fand ich früher schöner. Oder wenn man zumindest eine Möglichkeit hätte, das in den Optionen irgendwie einzustellen, ob man das möchte oder nicht und wie lange man warten möchte für Tipps. Es gibt bestimmte Spiele, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber ich weiß, dass ich in der Vergangenheit solchen Titeln definitiv schon begegnet bin, wo man einen Knopf drücken musste, wenn man einen Hinweis haben wollte. Man hat dann quasi gezielt seinen Partner gefragt und vorher hat einen das Spiel halt einfach ein bisschen knobeln lassen. Ne, sowas, dass man es optional macht und es dem Spieler halt nicht auf so eine brachiale Art und Weise aufzwingt. Ja? Mehr Optionen sind grundlegend immer etwas Gutes, liebe Entwickler. Wir verstehen uns? So. In der unsteten Null erkennt er die fliegende Schlange. Das ist nicht die Hubbrücke. Es ist nicht die evangelische Kirche. Es ist auch nicht der Friedhof. Die Feuerwehr dürfte es auch nicht sein. Also es ist wahrscheinlich Clarkson Food Delivery Services, oder? Was soll es sonst sein? The Clarkson Food Delivery Services Kühlhaus Cold halt. Storage Warehouse. That's got to be it. Even with this blazing sun in the sky, they can easily keep the temperature below freezing. Be honest now, Zach. You knew the answer from the very start, didn't you? Ja, tatsächlich wusste ich die Antwort. Ich hätte uns auch so dahin führen können, aber du hast es mir ja alles vorweggenommen, York. Finde ich ein bisschen gemein von dir, ja? Gib mir doch auch mal die Möglichkeit, bei sowas zu glänzen. So, wir haben $15 für das Entschlüsseln von Orakeln gekriegt. Das habt ihr gerade nicht gesehen, da ist meine Hackfresse davor What a gewesen. mysterious Da character. oben rechts His eingeblendet. oracles may end up determining how much time we spend in this town. Sorry, boss, but this is a smoke-free hotel.
If you're dying to smoke, head out the entrance and you'll find a smoking area in the rear parking lot. Don't tell me. You're the At your bellboy. service, boss. Der Bellboy. Natürlich. Are you good friends with the concierge and the chef? We work at the same place, yeah. But, I can't really say whether we're good friends with each other. We're all professionals, though. Nothing more, nothing less. I believe we've struck gold here, Zach. It just screams Deep South, actually. No, it doesn't. This is all his charm. So, if I want to smoke, I should go out the entrance and around to the rear parking lot? Bada bing, bada boom. Okay. I'll play by your rules. Irgendwie ist der gute David mir sympathisch. Eine neue Mission, 2 neue Missionen wurden gestartet. Zwischen 8 und 17 Uhr suchen wir das Kühlhaus von Clarkson Food Delivery Services nach einem Ort ab, an dem Minusgrade herrschen. Und im Alexis einen Strike zu werfen, können wir jederzeit machen. You can tell this town was built by a very methodical person. No. Wait, maybe they just didn't care, and that's why it ended up this way. Either way, this town clearly forced nature to bend to its rules. A perfect symbol of the human condition. Yes, I can feel the horrible weight of all the sins that have been committed here. Okay, wir haben jetzt aber auch eine Karte hier. Theoretisch. So, jetzt. Unter Karte können Sie die Umgebungskarte einsehen und Benutzermarkierungen setzen. Benutzermarkierungen helfen Ihnen dabei, Ihr Ziel schneller zu erreichen. Bewegen Sie den Cursor dorthin, wo Sie eine Benutzermarkierung setzen möchten und drücken Sie B. Die Richtung und ihre Entfernung zum Ziel können Sie auch außerhalb des Menüs an den Orientierungshilfen ablesen. Gott. Das ist ja... Oh. Ist das das Symbol für schnell? Alter. Entfernung entfernen, ja bitte. Das geht so nicht. Ich muss in die Einstellungen. Ich kann hier nichts dran ändern. Cool. Piu, 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 piu. Das kann man ja kaum nutzen, so schnell wie das geht. Okay, aber jetzt können wir mit Leuten reden hier. Mit ihm zum Beispiel. Hey, boss. How can I be of service? Ein richtig nettes Hotel haben Sie hier, David. Danke, Monsieur. Ist unser ganzer Stolz. Das glaube ich gern. Persönlich bin ich ja ganz stolz aufs Klo im Erdgeschoss. Haben Sie schon gesehen? Die Deko ist von mir. Wenn nicht, sollten Sie unbedingt mal einen Blick reinwerfen. Alter, geht das ein bisschen schneller? Okay. Ah ja, und die Duschen hier sind auch nicht von schlechten Eltern. Was meinen Sie? Na, weil wir hier in den Südstaaten sind. Und wenn man so viel schwitzt wie wir, hat man seine Dusche auch gerne mal etwas strammer. Das klingt ja ausgezeichnet. Ich werde mich gleich heute Abend davon überzeugen. Okay, jetzt will ich dann doch noch mal gucken, ob es in den Toiletten jetzt noch was Neues gibt. Ist aber ein bisschen mehr Freiheiten, ne? Ah, vielleicht können wir hier später mit unserem Orakel kommunizieren oder irgendwas in der Art.
We always strive to provide our guest with the finest of service, sir. Wie er sich immer so komplett umzieht, ne? Das muss ja echt anstrengend für ihn sein. Our humble, bucolic town does have its inconveniences. Shopping in particular can be a bit of a slog. Ist das so? Therefore, we decided to provide a modest selection of daily necessities right here at our very own front desk. Great. Sounds convenient. Exactly. Was hast du denn? Natürlich. Gummischrot. Verbandssets, Kaffee. Oh, der verkauft quasi alles. Selbstbräuner, das Must-Have für jeden Sonnenanbeter. Beschleunigt für kurze Zeit das Bräunen der Haut. Minzkaugummis, der erfrischende Minzgeschmack vertreibt unangenehme Körpergerüche etwas. Fusselroller. Damit lässt sich gröberer Schmutz problemlos entfernen. Die Kleidung wirkt etwas sauberer. Oh. Der hat ja durchaus einiges im Angebot hier, Serving ne? you is my greatest pleasure, sir. Cool. Please do let me know if there is any other way for me to assist you. Danke, danke, vielen Dank. Man kann auch schleichen, okay. Na gut, dann gehen wir mal raus, wa? Zeit, die Stadt ein bisschen unsicher zu machen. Und das ist so der Punkt, wo die Nintendo Switch-Version dann so völlig zusammengebrochen ist, weil sie mit den technischen Anforderungen einfach völlig überfordert war. Hier sind die FPS teilweise in den einstelligen Bereich eingebrochen, aber in der PC-Version soll das alles soweit optimiert und sein und funktionieren, dass wir das Problem mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit wohl jetzt nicht haben werden. Schauen wir einfach mal. Compared to non-smokers, smokers have a 4.7 times greater chance of getting lung disease. Guten Tag. You know that means it's more likely than getting asbestos poisoning? The risk of death from lung cancer is actually much lower than what you think it is. In fact, it's tiny when compared to heart disease, strokes, and pneumonia. We're always surrounded by easy ways to die, you know. Some people even get randomly struck by lightning and die right there on the spot. Then I reckon you also know that secondhand smokers have 1.3 times greater the risk compared to smokers? Of course. So you won't mind paying the damages when I die of lung disease? How about writing that in a contract for me? You got a pen, right? Die Kleine ist mir sympathisch. Ich find's gut, dass er das wirklich unterschrieben hat. I promise to protect you from all the evil in our world. Well, that's stupid. By the way, what's your name? FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Is something wrong with you? Adults ain't supposed to act like that. I only asked for your name so I can write it on the contract. You should have been able to figure that out if you're a real FBI agent like you said. Come on, sign here. Right here on the paper. Just as I thought, Zach. This contract paper, it's a Sang Rouge wrapper. Sang Rouge is here, too. This must mean that Sang Rouge is connected to the Lise Clarkson murder case somehow. This is a sprawling case that spread across the entire South. It's within our jurisdiction, Zach. We'll need to steal the right to investigate from the local authorities at once. By the way, miss, what's your name? Patricia Woods. But I gotta write my name myself, or else it won't be a real signature.
Tell me, Patricia, does this town have a sheriff? Or is it under the jurisdiction of the nearest city police? Perfect timing. Well, go on and steal it if you want it. I was just thinking about how this is way out of my daddy's league. Thank you for the information, Patricia. Okay, Zach, it's time to get to work. How should we seize control from the sheriff this time? Dieses Mal? Moment, haben wir das schon öfter gemacht? Bevor Sie mit Ihren Ermittlungen beginnen, gilt es erst einmal, sich mit der grundlegenden Steuerung vertraut zu machen. Wir spielen jetzt 2,5 Stunden, also ist es an der Zeit, dass ich dir mal erkläre, wie das Spiel funktioniert. Vielen Dank, Spiel. RB ist Sprinten, okay, Ducken, ja, Ausweichen ist Sprinten mit gezogener Waffe. Nahkampf ist RT, das kann ich mir eh nicht merken. Das muss ich dann alles ausprobieren. So. Entschuldigen Sie bitte, Herr Sheriff. Patricia. Ja, reden wir erstmal hier. Hallo? Jetzt. Er braucht manchmal ein bisschen. Ja, ich darf nicht so ungeduldig sein. Ach, er ist das. So, you're the fella from the FBI I've been hearing so much about. Aus dem Trailer. They call me the sheriff round here. Melvin? Nein, Marvin. Marvin Branagh ist der Name. Definitiv. FBI Special Agent Francis York Morgan? But call me York if you can. That's what everyone calls me. Huh? Well, all right. Mr. York. How's that sound? Fine by me. I'm sure you figured this out, but our town's a small one. Yeah, folks are already busy spreading gossip about how some FBI agents come to town. Ist das so? Now, I reckon you came from the city. What was it? D.C., L.A., or New York? Anywho, in the city, it's normal not to know who your neighbor is. Fella who moves in next to you could cook up a dozen folks in his backyard and no one would bat an eye. That's the city for you. Now, I never lived in one myself, but I visited them a few times, so I know what it's like. All pigs must die in the city of wolves. Yeah! Now, does that sound badass or what? I bet you'd... Hey! I know, CLG. I'm just trying to make a little small talk, that's all. CLG? Anywho, round these parts, everyone knows each other's name. So lots of folks get leery when they see an étranger like you. And since it's my duty to protect the town, I thought I'd stop by and say hello. Hello. Zach, it looks like this sheriff is quite the happy-go-lucky type. A clear indication of just how peaceful this town is. Ich find's schön, dass das immer alles laut sagt und die Leute da auch noch drauf reagieren. I knew you were here for that case. Can't put one past the FBI. So they even got eyes on the smallest of towns like us, huh? Our world is filled with information, and it's all within their grasp. FBI, the Federal Bureau of Investigation. Skurrile Charaktere halt, genau wie im ersten Teil. The Lise Clarkson case is connected to a top-secret case that we've... I know. If you're fixing to take the lead, then go right ahead. I'm just the humble sheriff of a tiny little town. My jobs are to stop my neighbors from beating the piss out of each other and listen to old folks complain. Honestly, this whole murder case has been weighing me down. So I'm gonna give you my full cooperation, Mr. Special Agent, sir. Well, Zach, that was anticlimactic. Ein I bisschen. didn't even get to use my secret weapon. Melvin, there's a cold storage warehouse on the southern end of town, isn't there? I'd like to get permission to enter it. Say what? You want to see where the body's being kept, right? Oh, I get it now. Lisa's body, yeah. Now, that's what I call a special agent. You already figured that much out. But,
I'm not too sure that, going down there at this point is really gonna help much. You know? Explain it yourself, Daddy. That's incredible. I don't believe this. Amazing. Did you hear that, Zach? They put the body in a cold storage warehouse. This is fantastic. So ein bisschen, ne? Insanely fantastic. Really? Well, how about that? Well, all right then. I'll head on down to the warehouse ahead of you and make sure we get permission to search it. Sounds good. The management company only keeps the warehouse open during certain hours, so you'll have to come during those hours. I ain't looking to create any further disturbances. So be on time. Got it? Come on, let's roll, CLG. I'm gonna walk home, Daddy. I still got another stop to make. Oh, if you say so, sweetie. She's a real sharp one, as you can see, so I try to stay out of her way. Well, all right then, York. I'll see you at the warehouse. Jo. Bis gleich dann, Sheriff. Einer skurriler als der andere hier. Ihr Hauptfortbewegungsmittel durch Le Carré ist das Skateboard. Mit X können Sie auf das Skateboard steigen oder absteigen. Jetzt muss ich natürlich kurz gucken, wo ist denn X hier auf dem... Okay. So, Uhrzeit da oben, 9:02 Uhr. Wir haben also noch jede Menge Zeit. Ja, werden wir bestimmt ein bisschen brauchen, ne? Hey, you. Ja. You ain't secretly cutting kids up and sticking them into jars while you work as an FBI agent on the surface, are you? Or Heute nicht. using your FBI connections to sell kids to child trafficking organizations? Ach nee, das war letzte Woche. I've arrested people who've done both, but I've never engaged in either of those activities myself. Of course, I have imagined doing such things in order to learn more about the psychology of the criminals I deal with. It was just a joke. Why are you getting all serious? And don't tell me what you imagine, or else I'll get scared of you for real. Hey, can I come with you? Was? You signed a contract with me, remember? And besides, I'm kind of worried about my daddy. Do whatever you like. This is America, land of the free. But I have one condition. What condition? Don't ask me about Zach. It's a private matter. Zach, Okay. it feels like she's carrying something with her. Kind of reminds me of you back when we first met. I can't leave her alone like this. You feel the same way, don't you? Solange das nicht in irgendwelche abgefuckten Escort-Missionen ausartet, bin ich dabei. Bis jetzt finde ich, die Kleine ist somit einer der sympathischsten Charaktere, die wir in dieser Geschichte bisher getroffen haben. Die Orientierungshilfen zeigen auf einfache Weise die Richtung sowie ihre Entfernung zu einem Zielort an. So, okay. Hallo? Rede mit mir, Kind! By the way, Patty, what do you usually do when you're at home? Is this an interrogation? Oh, no. I just figured that since we're working together now, it'd be a good idea to learn a little more about you. Should an adult male like you really be asking a little girl this kind of question? Feel like I heard a story about this sort of thing on the news once. There's a Nun. time and a place for everything. You know exactly who I am. And I've also introduced myself to your father. Besides, you're the one who said you wanted to come with me. I was just kidding, jeez. You're an FBI special agent. Why would I ever need to worry? You shouldn't automatically trust someone just because they're an FBI special agent. One's profession and one's personality are completely separate things. For example, one special agent may fall spiritually in love with a genius criminal who enjoys the taste of human flesh. That's Hannibal. You pulled that straight out of a movie. Just because it's a film doesn't mean it isn't deeply rooted in reality. You can't judge people solely based on where they work or how they look. You need to think hard and decide things for yourself. Fine.
Na So gut. allow me to ask you this. How do you feel about me? I don't know. I only just met you. Exactly. Now it sounds like you're thinking. You should never feel the need to force an answer out or pretend like you know something you don't. Zach, she's a good kid, isn't she? Honest and straightforward. Oh, wait, there's one thing I can say. Oh. What? When you talk to yourself like that, it really creeps me out. Did you start doing that after you became an adult? Or have you just always done it? Either way, you should stop doing it. It's really weird and, like, makes me wince whenever I hear it. Ooh, Zach, did you hear that? No need to worry. Neither of us are weird, I can assure you of that. She's probably just having trouble finding the right word to describe us. No, I think I'll stop there. Wouldn't want her to think we're getting desperate. Like I said, it's really creeping me out. Okay, Patty. I'm going to try asking you that question again. What do you do when you're at home? I watch TV and look up stuff on the internet, I guess. Ain't much else to do when you're out in the middle of nowhere. Really? For some reason, I envisioned you working hard to take care of all the chores around the house. Well, of course I do stuff like that too. But doesn't everyone? Why bother talking about it? Other kids your age don't help out their parents. They're too busy talking with their friends on the phone or through emails. That's stupid. I don't get why everyone's so obsessed with taking pictures of themselves. Then they send them to their friends just to get approval. Talk about cringeworthy. How do you prefer to boost your self-esteem then? I don't need to. I have my family. And besides, my daddy's the town sheriff. All I need to be happy is a normal life. That's awfully mature of you. Everyone else is just childish. I'm totally normal. Okay then. So what do you do after you finish all your chores? You don't turn on CNN and pour yourself some bourbon, do you? CNN. That's kid stuff. What I watch is way more adult than that. Natürlich. Like what? Live sports? You just don't get it, Agent York. Full House, Friends, Beverly Hills 90210, sitcoms. Sitcoms are an all-in-one package. Dreams, love, life lessons, science fiction. They've got everything you'd ever want. And some cable channels just show reruns all day long. It's the best. Oh, but my favorite TV show is this old one called MacGyver. The main character is cute and smart. I don't know his real name, but I like him. Richard Dean And Anderson. I also like Gil Grissom from CSI. I just think it's adorable how he keeps maggots inside his fridge. Wobei ich der Thank you, Meinung Patty. bin, That was very informative. Well, what do you think, Zach? Her tastes are... they're a bit hard to describe. Wait, don't even say it. I know exactly what you're thinking, and I'm in full agreement. wobei ich tatsächlich der Meinung bin, ich weiß, ja, MacGyver, Kultserie und alles, aber ich bin der Meinung, Colonel Jack O'Neill aus Stargate war Richard Dean Andersons bessere Serienrolle. Das ist mein persönlicher Geschmack. Bin mit MacGyver nie so ganz warm geworden, aber Stargate habe ich gesuchtet. Auch wenn die erste Staffel etwas durchwachsen war, aber ich muss einfach weiter mit ihr reden, es tut mir leid, Leute. So you clearly love TV shows, but what about movies? Movies? We don't even have a movie theater around here. So I can only watch what I manage to catch on TV. Like what? For some reason, the only movie channel we get at home is the sci-fi one. So I just watch a lot of sci-fi. Like what? What's the last one you saw? The one with Schwarzenegger, where there's all these clones. The Sixth Day, 2000. Directed Konnte by ich auch Roger zuordnen. Spottiswoode. You must be very well versed in sci-fi if you can appreciate an Arnold S. film. I thought it was way too easy for them to make more clones. And you'd never see a clumsy investigation like that on CSI. That's right. It's realistic. Everything about that film is so realistic. It may be difficult for a child to understand. But, Patty, that's not your fault. All of Arnold S.'s films are filled with hyper-realism, you know. On top of that, Roger Spottiswoode is a director who excels in dealing with hardcore subject matter. Turner and Hooch, Stop or My Mom Will Shoot. Each film features one of the toughest tag teams you'll ever find. I can see why it's beyond you, though. No, what I'm trying to say is, Schwarzenegger's character was just a pilot, right? Why was he so strong? It's okay, Patty. You don't need to try and act like an adult to impress me. I didn't understand the charm of Arnold S. films when I was your age either. You need to take your time and slowly reel the film in. Do that, and Arnold S. will greet you with a big, warm smile. Whatever, just stop calling him Arnold S., okay? It's irritating me. Zach, she's at a sensitive age. We both know full well that this is the official way to refer to the film star.
but she isn't used Oh, to die it, beiden so haben it's sich gesucht und bothering her. gefunden. Ich liebe es. When in Rome, Schwarzenegger will greet you with a big, warm smile. Zach, my mouth feels weird. How many fingers do you think we'd need to count the number of people who actually call him Schwarzenegger? We'll just have to stomach it for her sake, Zach. Patty, we're investigating here. I think it's about time we cut the chit-chat and got back to work. What? You're the one who brought it up, and you hardly even let me say anything. Ich muss mir den nächsten Part dieses Dialogs auf jeden Fall auch ansehen. Aber eine Sache, die ich vorher loswerden möchte. Stopp oder meine Mami schießt. Ein sehr unterschätzter Sylvester Stallone-Film, meiner Meinung nach. Ich liebe diesen Film. Und Kindergartenkopf, ein sehr unterschätzter Arnold S-Film. By the way, Patty, what do you usually do when you're at home? Is this an interrogation? Oh, no. I just figured that since we're working together now. So, jetzt versuchen wir mal ein bisschen von ihr wegzukommen. Ich würde sagen, gehen Sie erstmal bowlen, wa? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Melvin called you a strange name. CLG, I think. What exactly does that mean? Clever little girl. That's what it stands for, at least. It's nice that he made up his own nickname for me and all, but it sounds kind of weird. I wish he'd call me something normal, like just Patricia or Patty, you know? Patty? Now that name's got a ring to it. I like it. How about Zach and I call you Patty from here on out? Do whatever you like. Weirdo. You're heading to the warehouse, right? You gonna go straight there? Well, I'm not sure yet. I'll have to talk to Zach. We're also on a mission to fell 10 maidens, you see. I'm eager to visit Alexis's diner in Lane, but we've only just arrived in this town, so it might be nice to stroll around a bit. What? I thought you came here to investigate. Da sind wir. Ich wollte den Dialog nicht beenden. Unterbrechen. Sorry. Patty, is something wrong? I got something to say. When I first met you in the hotel parking lot, you mentioned Saint Rouge, right? Das ist richtig. If you want to find it, maybe you should track down Professor R. Professor R. Yeah. Professor R owns the jazz bar on the other side of the bayou. How do you know that? Because. Because, huh? Interesting. Okay, können wir uns vielleicht auch noch ansehen. Wir müssen ja nur vor 17 Uhr im Kühlhaus sein, ne? Jetzt haben wir erstmal das Alexis freigeschaltet und das Owl's Nest haben wir auch freigeschaltet. Können wir doch bestimmt noch mal... Was ist das? Ach, unser Diagramm. Auf der Karte gucken, oder? Vielleicht, wenn ich näher ran zoome, dann ist das nicht ganz so schlimm mit dem... Da unten ist ein blauer Marker, hier ist ein blauer Marker gesetzt, da ist das Owl's Nest, okay. Na gut. Es ist noch nicht mal 10 Uhr, wir haben noch sehr, sehr viel Zeit heute. Sehr schön. Können wir mit irgendwem hier reden? Oh, was ist das denn? Rabatt für sonnengebräunte Kunden. Aha, dafür ist das also da. Na gut. York? Ich bin soweit. York? York! Oh, Alter. Manchmal muss man diesen Knopf echt hämmern, damit irgendwas passiert. Oh, das Ömmchen ist dran. Ten maidens, Zach.
Let's topple their hourglass figures and complete this oracle once and for all. Jo, ist okay. Oh, my lord. I don't believe I've seen you around here before. Sorry, honey, but you can't smoke in here. Ach, der Arme. Since you're with Patricia, I'm guessing you're some friend of Melvin's. He's Agent York from the FBI. This is Alexis, the owner of this restaurant. I'm helping out Agent York in his investigation. We signed a contract. Oh, my lord. Well, ain't that something? Alexis Javara. Oh, Javara? I'm Ist sie mit FBI David Special verwandt? Agent Francis York Morgan. Verwandt Call me oder verheiratet? Everyone's always called me that. Sonst wäre das ein echt Oh, großer my lord. Zufall. Well, that's got to be the strangest introduction I've ever heard. No wonder everyone in town's been talking about you. I want a chocolate sundae, but no cherries. I want 2 wafers instead. Don't put too many Rice Krispies on it. Oh, but don't scrimp on the chocolate syrup either. Oh, my lord. And what'll it be for you, honey? Alexis, are these photos of the town? Oh, you like my pictures? My hobby's collecting snapshots of what our town used to be like. So whenever someone gives me an old picture, I just put it up here on display. Our world these days feels a bit cold to me, you know? Just thought it'd be nice to help folks remember what it was like in the good old days. Zach, did you hear that? The good old days. Even in a remote town that's already far behind the times, there are still people who yearn for the past. She told me what was going on, you know. What? Lise, you don't need to try and hide it from me, honey. Last time she came here, she told me all about it. Some odd fella was following her around. Okay. Stalking her like. What kind of fellow? She said he had a really tall shadow. How tall? As tall as an oak tree. Did that ring any bells for you? Sadly, it didn't. I know just about everyone in this here town, but I ain't never seen a man who stands that tall. Maybe it really was an oak tree and she just mistook it for someone. Sometimes the silhouettes of them trees with lots of Spanish moss hanging down make me feel a little funny too. I don't think so, Alexis. Lise said the shadow was following her, correct? That means she must have been stalked by a man as tall as an oak tree. If she had only mistaken an oak tree for a person, she wouldn't have described it that way. She might have said, It felt like a crowd of people was staring at me. Yes, exactly. She certainly wouldn't have talked about being followed by someone. Thank you, Patty. Zach, this data is all very intriguing, but it isn't the answer we're looking for. We came to knock down the 10 maidens, remember? Oh, yeah! Booyah! I got a turkey! Truly mesmerizing, Zach. This is why I never tire of small-town investigations. Same goes for you, right? Ja, ich fand's letztes Mal schon ganz unterhaltsam. Auch wenn das Ende vielleicht doch so ein ganz kleines bisschen verstörend gewesen ist. Agent York, if you're fixing to bowl, you're gonna be disappointed. Mrs. Carpenter never lets anyone else use the lane while she's here. Patty, that's exactly what I came to do. You see, Zach and I need wieder to so bowl laut, down ne? 10 maidens. Fine, go on and try if you wanna, but I'm gonna eat my sundae. Ich wäre nicht so der Fan von Are you Schokoladenzeug. nuts? What's the most addictive drug in the world? How should I know? It's sugar, Patty. Far more people die from obesity and diabetes than from cocaine and heroin. Alexis, would you give her some milk? Oh, my lord. Coming right up, honey. Sugar might be dangerous, but it ain't against the law. You got no right to take that from me, even if you are some FBI agent. Actually, Patty, I do. We signed a contract, remember? I promised to protect you from all the evil in our world. Hey! Ich wusste, dass das kommt.
Delicious. What an amazing chocolate sundae. Zach, I think we just uncovered an incredible treasure here. I feel like I could eat one of these every day while we're in this town. Oh, what? Ach, ich liebe es. Paddy, sei doch nicht böse. Just hurry and finish up your investigation already. Can't stand being inside this place without a chocolate sundae. Och, jetzt sei doch nicht so. Don't worry, Patty. I'll knock down those 10 maidens in the blink of an eye. You just wait here and drink your milk. Meh. Yeah. Excuse me, miss? What'll it be, honey? Nimm dir mal wieder Zeit, unsere lokale Küche zu genießen, Schätzchen. Du bist nur noch in deine Ermittlungen vertieft, seit den 1,5 Minuten, die du hier das Gebäude betreten hast. Ich genieße jeden Moment hier, Alexis. Auf meine Art. Ach, Schätzchen, das meinst du doch hoffentlich nicht im Ernst. Ich für meinen Teil würde, was du machst, jedenfalls nicht als Genuss bezeichnen. Höchstens als eine begrenzte Erfahrung. Du bestellst immer nur, was du irgendwie schon kennst, gemessen an dem, was dir bisher geschmeckt hat. Einfach gesagt, du versuchst, unsere unbekannte Küche mit deinem bekannten Maß zu messen. Aber so wirst du nie etwas Neues entdecken. Verstehst du? Wer wirklich in den Genuss lokaler Küche kommen will, muss sich an die Empfehlungen der Einheimischen halten. Da ist was dran, Alexis. Und? Ich vermute, Sie denken da an eine ganz bestimmte Empfehlung, nicht wahr? Darauf kannst du wetten, Schätzchen. Cajun Food nach meinem ganz besonderen Rezept. Damit wirst du dich fühlen wie aus dem Ei gepellt. Frisch, wach und voller Energie. Bei dir in der Großstadt kannst du so eine Köstlichkeit lange suchen. Was meinst du, Zack? Das klingt doch ziemlich interessant. Überredet, Alexis. Davon hätte ich gerne eine Portion. Ach Gottchen, jetzt sofort? Ich fürchte, so ein Spezialgericht kann ich dir nicht von jetzt auf gleich zaubern. Das bedarf einiger Vorbereitung. Und die Zutaten habe ich auch nicht auf Lager. Dann besorge ich die Zutaten. Was halten Sie davon? Allmächtiger, gut aussehend und ein Gentleman. Du überraschst mich immer wieder, Schätzchen. Jedenfalls fehlen mir für mein Spezialgericht insgesamt 3 Zutaten. Wenn du die besorgen könntest, wäre das wirklich eine große Hilfe. Numero uno ist die hier. Reis in der Zuckerrohrplantage besorgen, okay? Die Verarbeitung dauert etwas, deswegen brauche ich diese Zutat zuerst. In der Zwischenzeit kannst du mir dann die zweite Zutat suchen. Herrje, irgendwie bin ich total aufgeregt. Es ist eine Weile her, dass ich dieses Gericht koche. Ein spezielles Cajun-Gericht, Zack. Klingt mindestens genauso kompliziert wie unser Fall. Und wir haben eine neue Quest gefunden, sehr cool. Gut, dann reden wir mal mit der guten Dame hier. Wir müssen ja die 10 Jungfern bearbeiten. Miss Carpenter. Excuse me, ma'am. Oh, howdy, stranger. My, you're a handsome one. You came out here from the city, didn't you? I can always spot you city folk from a mile away. Mrs. Carpenter. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Would you mind calling me York, ma'am? Oh, so you are from the FBI. I thought as much. So sophisticated. Well, my horoscope in the paper today told me I'd be meeting someone new. And those horoscopes never miss. They are the real deal.
While one even predicted when I'd bowl my first perfect game. Oh, no! Oh, could you stand a bit closer to me? Whew, that was a close one. If you move any further that way, you'll cast a shadow over the lane. Well, the sheriff did that once, and something horrible happened. The next time I bowled, I got a gutter ball. Skurrile First Charaktere. time in 12 years, I was mortified. And I am going to make sure nothing like that ever happens again. In our world, some routines lead to good things, while others only lead to the bad. So, you mustn't ever cast a shadow over the lane. Is that understood? It's her routine, Zach. Understand? Just like us and coffee. Incidentally, ma'am, would you mind letting me use this lane too? I'm investigating the Lise Clarkson murder case. And I need to topple 10 maidens, no matter what it takes. No, absolutely not. Not even the FBI can take my lane from me. I haven't given it up once ever since my husband passed away over a decade ago. I'll never break my promise to him. But Now, if you'll excuse me. Ooh, you like that? That's what I'm talking about. Who's your mama? Zach, it looks like negotiations have failed. Now I'm afraid we have no choice but to force her to let us use her bowling lane. Yes, I know. I won't do anything illegal. Finden Sie einen Weg, Mrs. Carpenter zu zwingen, Ihnen die Bahn zu überlassen. Das klingt ja interessant. Vielleicht haben die beiden hier ja irgendwelche Tipps für uns. I'm so bored. You're free to go home when you like. Zach and I won't mind one bit. Ach, Patty. What'll it be, honey? Is this place a bowling alley or a restaurant? Oh, my Lord, what's wrong, honey? Can't tell the difference? It says restaurant right there on the outside. Ja, aber And how do you explain that then? That's so the customers can bowl while they eat. Convenient, ain't it? If you want to bowl, honey, you'll have to ask Mrs. Carpenter to open up the lane for you. But if you just want to eat, then all you need to do is call my name. Got it? Oh. so, was haben wir denn? Eigentlich ein paar ganz interessante Sachen, ne? Shrimps mit Maisbrei, Entenpuffer. Ich glaube, wir kommen später nochmal wieder. Im Moment haben wir nicht so wirklich Hunger, wenn ich mal angucke. Come back anytime, honey. Das lohnt sich jetzt noch nicht. You Aber ain't wir gonna behalten es mal im find any better Hinterkopf. Cajun food in all of Louisiana. Doch, wir behalten das im Hinterkopf. Was denkst du, York? Könnte das hier bei unseren Ermittlungen helfen? Habe ich gerade gefunden. Ach. Okay. Inzwischen haben wir schon 4 Aufgaben. Die rot markierten sind Hauptquests, oder? Wenn ich nochmal mit ihr spreche jetzt. Excuse me, Mrs. Carpenter? Stop! Not now! Can't you see I'm already in my bowling stance? What, are you blind?
Nun. Holy mother of bowling balls, let me pick up this split. Holy... Was, wenn ich sehend? Also jetzt so, wirklich. That stance, oh, always works on a split. Oh, yeah, never fails. Zach, our new friend, appears to be a very superstitious lady. We should try and utilize this trait of hers in order to gain access to the lane for a bit. Ja, aber wie? That was an amazing shot, Mrs. Carpenter. In fact, it may have been the most amazing shot I've ever seen. Ich muss hier nebenbei den Kater so ein bisschen kuscheln und bespaßen. Ja, also Reaktionszeit reduziert, wollte ich damit nur sagen. Speaking of which, where did you happen to find all those neat little items? The ones you used to help you bowl that split just now. Ooh, you got a keen eye there, Mr. Special Agent. Taking a liking to my collection, have you? Oh yes, a great liking. I buy all my charms and power stones from Erzuli Frida. Erzuli Frida. Erzuli Frida. Yes, it's a mystical establishment run by the Mirror. The Mirror? If you're interested, I can mark it on your map for you. Ja, bitte. Das klingt wirklich interessant. Zach, this is it. Erzuli Frida. There must be a treasure trove of dubious trinkets on sale there. We may even be able to find something capable of changing her mind. It really feels like we're in the deep south now, doesn't it? Das muss er auch immer wieder betonen, ne? Okay. Komm, Harvey, wir gehen. Hm? Wie er mich anguckt. Was? Jetzt schon? Erzuli Frida. Okay. Na dann auf. Gucken wir erst auf der Karte. Okay, es ist nur die Straße runter. 24 Stunden geöffnet. Das war jeden Tag. Ach, das ist ja... Ich finde es schön, dass da dabei steht, wann die Sachen geöffnet haben. Ins Owls-Nest müssen wir auch noch dann, ne? Was ist denn heute für ein Tag? Montag. Die machen erst heute Abend auf, um 17 Uhr. Also wenn das andere zumacht. Okay, im Hinterkopf behalten. Aber Erzuli Frida hat offen. Dann geht's jetzt wohl dahin, wa? Ist noch nicht mal 10 I thought you came here to bowl. Yes, I did. Then why are you leaving? You gave up on trying to convince Mrs. Carpenter to let you play? No, Patty, neither Zach nor I have given up on anything. We're just going to stop by Erzuli Frida. Erzuli Frida? What do you want with that place? What do you know about it, Patty? It's a dumb store that sells stupid voodoo charms and even stupider souvenirs. No one who actually lives here would ever be caught dead there. Daddy even told me to steer clear of it. And why is that? 'Cause they sell guns? You mean Erzuli Frida is a gun shop? It's kinda like a gun shop and a voodoo shop had a baby. A voodoo shop? Thank you, Patty. You just helped me make up my mind. We're going to use the power of voodoo to help us steal the right to use that lane. So, ich musste nur kurz... Da ist das Hotel da rechts, ne? Ich wollte das Gespräch kurz abwarten, bevor wir... Hoppla. Das hat sogar eine Strafe gegeben von $6. Was haben wir denn hier?
Geduckte Fortbewegung. Bei ihren Ermittlungen werden sie an der einen oder anderen Stelle nicht erhobenen Hauptes weiterkommen oder auf den ersten Blick erkennen, wo der Weg weitergeht. Drücken Sie dort den linken Stick, um sich zu ducken und niedrige Durchgänge zu überwinden. Es lohnt sich hier und da den Blickwinkel zu wechseln. Ja, okay, aber in der Situation jetzt nicht wirklich. Ne? Sag mal, Harvey, was machst du denn da schon wieder? Kannst du nicht einfach da liegen bleiben? Dazu ist der zu unruhig, ich sag's euch. Das hier müsste der Voodoo-Laden sein, oder? Patty, sind wir hier richtig? Erzuli Frida, okay. A voodoo shop. It's a voodoo shop. Voodoo! Just looks like a dumb souvenir shop to me. Of course it does, Patty. You're much too young to understand the true value of such a place. Und hinein. Ach, ich bin ja schon ein bisschen gespannt. Ach, ich mag den Charme dieses Spiels. Ja, es ist echt lang. Also echt langatmig und langsam, aber ich finde das nicht schlimm. Also, mir gefällt sowas ja. Das sieht man ja auch an meinem aktuellen Drakensang-Let's Play, aber ist halt vielleicht nicht unbedingt für jeden was. Ich weiß es nicht. It's just a bunch of charms. Wie ist denn eure Meinung zu dem Spiel bisher? Das würde mich an dieser Stelle echt mal interessieren. I'm allowed to watch TV and go on the internet, but I ain't allowed in here? My daddy makes no sense sometimes. You agree, right, Agent York? This is all just kid stuff. Look at this, Zach. All the mysticism of the Deep South gathered up into one quaint little shop. This is 100 times more exciting than the FBI evidence vault. It's a vast treasure chest. So much to study, so much to learn. Tja, dann nehmen wir doch mal Kontakt mit den Einheimischen auf, wa? Kann ich irgendwas machen, außer mit dem Kerl zu reden? Nein. Dann reden wir mit The Mirror. Ich habe ja so halb erwartet, dass das dieser Voodoo-Kerl aus dem Bild ist. Thou art a seeker, and I see the object of thy desire. Okay. Doth this be what thou seekest? Ich habe ehrlich gesagt nicht die geringste Ahnung. I could sell it to thee now. And only now. Surely fortune shall not bless thee with another chance. Purchase this, and know that thy wishes shall be granted. Na, dann nehmen wir's doch, oder York? That's crazy. Even I can tell you're getting cheated, Agent York. I disagree, Patty. This person can be trusted. I've been studying people for quite a while, so I can tell. That figurine is connected to our future. My price is true. What say thee? Wie viel kostet's denn? Kaufen Sie The Mirror, die Alligatorfigur ab. Eine neue Mission wurde gestartet. $30, aber wir haben $600 dabei. Ein Alligator auf 2 Beinen
Mit einem Zylinder auf dem Kopf und einem Stock in der Hand. Nehme ich. Klar. Das ist ein richtiges Schnäppchen, wenn ich mal eins gesehen habe, du. I'll buy it. Thou art a man of refined taste. I am loath to part with it, but 'twould be a fool's errand to keep it from such a keen-eyed soul. What's wrong with you? No normal person would ever buy a piece of junk like that. Not even at a garage sale. Marvelous, isn't it, Zach? What a treasure. I can't wait to use it. Use it? Where? Isn't it obvious, Patty? I'm going to put it in front of Mrs. Carpenter's house. In front of her house? Yes. I'm sure this figurine will stop her right in her tracks. And that'll give us a chance to finally topple the 10 maidens. Are you serious? Of course I am. And so is Zach. Aren't you? I'm seriously wondering if I should quit helping you out with this. Aber der Plan ist doch wasserdicht, oder? Ich liebe ihn. Ich liebe ihn jetzt schon. Okay, 22:30. Das müssen wir also heute Abend machen. Ein Fetisch herstellen? Was ist denn das jetzt schon wieder? Also ich weiß, was ein Fetisch ist. Ja, aber... Auf dieser Welt gibt es 2 Arten von Dingen. Jene, denen ein Wert innewohnt, und jene, denen kein Wert innewohnt. Gut, das ist eine Aussage, die ich so unterschreiben könnte. Offensichtlich. Wir beide gehören zur besonderen Sorte Mensch, die diesen Unterschied zu erkennen wissen. Doch unter allen Dingen von Wert sind die 5 Perlen nochmals besonders, denn besitzt man davon alle, steigt ihr Wert ins Unermessliche. 5 Perlen, sagen sie. Die erste ist eine blaue Perle. Sie wird die Seeperle... Nein, Perle der Tiefsee wird sie genannt. Ihr Blau ist so geheimnisvoll, als hätte man es direkt aus den Tiefen des Meeres emporgeholt. Die zweite ist eine rote Perle. Sie wird die die Perle des heiligen Blutes wird sie genannt. Sie ist so rot wie das ruhmreich vergessene Blut eines Heiligen. Die dritte ist eine grüne Perle. Sie wird die sie wird... Irgendwas mit Wald? Wiesen? Nein, das war's auch nicht. Ja, und? Wie wird die grüne Perle jetzt genannt? Die Perle des saftigen Grüns. Genau. Perle des saftigen Grüns, denn ihre Farbe gleicht dem Grün junger Knospen. Als nächstes haben wir Weiß, weiße Perle des Neuschnees, von reinstem Weiß einer keuschen Jungfer gleich. Gelingt es dir, alle Perlen zu finden, das waren aber erst 4. Wie man? Sollte es nicht insgesamt 5 von diesen besonderen Perlen geben? Und 5 von der Zahl habe ich benannt. Nein, waren nur 4. Wir haben die Perle der Tiefsee, die Perle des heiligen Blutes, die Perle des saftigen Grüns und die Perle des Neuschnees. Die Perle des nächtlichen Bayous erwähnte ich aber auch. Eine unendlich finstere Perle, die jegliches Licht verschluckt. Ja, ich zum ersten Mal. Und Zack auch. Das stimmt.
gelingt es dir, alle 5 Perlen zu finden? Sie meinen, ich soll die Perlen suchen? Fürwahr. Wieso? Du bist doch jemand, der um den wahren Wert der Dinge weiß. Und weiter? Das Wissen um die 5 Perlen habe ich dir nunmehr zuteil kommen lassen. Dein weiteres Handeln liegt jedoch in deinen eigenen Händen. Hast du gehört, Zack? Die 5 Perlen. Scheinbar ganz besonders. Was machen wir? Ich halte mich wie immer an dich. 5 von unermesslichem Wert. Eine neue Mission wurde gestartet. Okay. Warum nicht? Am Ende mache ich sowieso wieder alles, was das Spiel zu bieten hat. Verily, much shall serve thee well here. Ich bin immer noch mit dem Kater beschäftigt übrigens. Fetische. Fetische verbessern ihre Fähigkeiten. Ketten beeinflussen Munitionstyp und Waffenstärke. Puppen verbessern ihre körperlichen Eigenschaften. Weihrauch verbessert ihr Können auf dem Skateboard. Ja, natürlich, was auch sonst. Talismane wirken sich vorteilhaft bei Minispielen aus. Stellen Sie Fetische im Ersulifreda her und nutzen Sie sie, indem Sie Ihren Altar damit bestücken. Das ist das komische Ding, was mir schon in unserem Hotelzimmer aufgefallen ist, oder? Fetische können im Ersulifreda verbessert werden. Verbessern Sie Ihre Lieblingsfetische und stellen Sie Ihre ganz persönliche, perfekte Altarausstattung damit zusammen. Ihren Altar können Sie erweitern, sodass mehr Fetische darauf Platz haben. Zum Herstellen und Verbessern von Fetischen sowie für die Erweiterung des Altars benötigen Sie zusätzlich zu Geld auch Materialien. Halten Sie daher stets danach Ausschau. Harvey, hast du gehört? Schön aufpassen. Wir haben noch gar keine Materialien, von daher ist es relativ egal. Dementsprechend aber auch keine Fetische zum Herstellen, aber es ist gut zu wissen, wie das Ganze funktioniert hier. Is imminent, if thou hast discovered the very purpose of my emporium, that is. Ja, doch schon, passt. Whoa. That was close. Wer ist das denn? Well, look at you, all standing there like you're expecting me to apologize. Huh, it's your fault for not paying attention. Galina Clarkson. Na, schau mal einer an. Got a moment? Can't say I do. I'm in a hurry here. I won't take up too much of your time. I'd just like to ask you a few questions. I said I'm in a hurry, Peckerwood. Now get out of my way. Patty, who was that? Galina Clarkson. PJ Clarkson's second daughter, and Lisa's mother. Aha. Die Zack, Mutter der Ermordeten. We've found ourselves a Clarkson. Oh no, she's not here. My dolly. Oh, she's not here. My dolly isn't here. One of the key persons in this case just came out of the woodwork to meet us. Now things are really getting interesting. Isn't that right, Zack? Hm? Ja, ja, klar, natürlich. Excuse me, Miss? Mein Püppchen, mein süßes Püppchen ist weg. Wohlan, hast du die 5 Bandanas gefunden? Wieso Bandanas? Waren es nicht Perlen? War dem so? Die 5 Perlen, fürwahr. Ich habe lediglich dein Gedächtnis auf die Probe stellen wollen. Mhm. Aber hören Sie, Mirror,
Sie sagen, ich soll nach Perlen suchen, nur habe ich nicht die geringste Vorstellung, wo? Verstehe. Wohlan, ich werde für dich die Geister befragen. Gegen einen Obolus versteht sich. Sprich, über welche Perle soll dir verborgenes Wissen zuteil werden? Ich glaube, das lassen wir lieber für den Moment. Ich verteile keine Almosen. Komm wieder, wenn du Geld hast. Ja, ja. Machen wir, ne, Harvey? So ist doch viel schöner. Hm? Einfach da liegen, sich gut gehen lassen, sich ein bisschen kraulen lassen. Nicht immer so unruhig hin und her hier. Hm? Doch viel besser. Ja. Okay, die Karte. Wo ist das Alexis Haus? Melvins Haus? Da ist Mrs. Carpenters Haus, da oben. Okay. Gut, wir waren bei Alexis Diner and Lane, wir waren im Casa Pinnacle, wir waren bei Ersuli Freda. Ich würde sagen, als nächstes. Falsche Taste, als nächstes dahin. Wo ist meine Markierung? Da. So, erst noch so ein paar Orte abgrasen hier. Hey, Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the Sang Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. That certainly wouldn't have happened if we had stayed in D.C. They would have given the case to another special agent, or maybe even to the state, and then we never would have found it in the end. It would have been shut up in that vast, desolate evidence vault along with all the other cases, marked by nothing but a first-degree murder tag buried in a soggy grave at the bottom of a sea of data. That would have been its fate. Instead, it traveled from person to person until it finally fell right into our lap. Things always work out that way for us. We've traveled all over the United States trying to track down Sang Rouge. We can't let this chance pass us by. Can we, Zach? We need to find some sort of clue before this southern sun melts it all away. Okay. Ich sitze jetzt hier so ein bisschen krumm, weil ich den Kater auf dem Schoß habe. So, willkommen in der Polizeiwache. Hier hätten wir Zugriff auf unseren Koffer. Oh, wir könnten mal wieder speichern, oder? Ist eine Weile her. So, 22:30 bis 6 Uhr, 8 Uhr bis 17 Uhr. Das können wir jederzeit machen, das können wir jederzeit machen, das auch und das auch. So, was haben wir hier? Schwarzes Brett, Anschlagtafel. Am schwarzen Brett auf der Polizeiwache können Sie Nebenjobs annehmen, für deren Erledigung Sie mit Geld oder Gegenständen entlohnt werden. Sie können bis zu 3 Nebenjobs gleichzeitig annehmen. Es werden immer wieder neue Herausforderungen freigeschaltet. Nehmen Sie so viele wie möglich an. Hilflose Opfer. Irgendwie schafft es ein Eichhörnchen immer wieder in unser Haus und sorgt für Unordnung. Kann jemand dafür sorgen, dass es sich von unserem Grundstück fernhält? Klar, nehmen wir an. Die Bienen kommen.
Ich habe eine von diesen gottlosen Bienen gesehen. Es wäre sicher gut, sie schnell zu beseitigen, bevor noch mehr davon auftauchen. Wer macht's? Eine Killerbiene erledigen, machen wir. Und Angst hat einen Namen. Da streunt ein Hund durch die Stadt, der niemandem zu gehören scheint. Ich traue mich mit meinem Sohn gar nicht mehr raus. Kann nicht jemand was unternehmen? Gibt eine hochwertige Glasperle, mache ich. Sind die auch auf unserer Karte markiert? Falsche Taste. Ich muss mal kurz. Da steht nicht wirklich was dabei, wo ich dafür hin muss, oder? Hier könnten wir runter ins Untergeschoss. Warum nicht? Ja, wenn wir schon hier sind, können wir uns ja auch mal richtig umsehen. Wer weiß, welche Geheimnisse man hier so findet. Nicht wahr, York? Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Stream heute endet, ohne dass wir ein einziges Mal kämpfen mussten. Und es gibt Action-Passagen in diesem Spiel. Also im Vorgänger gab es die auf jeden Fall. Da haben wir quasi mit einer gestartet, bevor wir dann in diese Ermittlungssachen gegangen sind. Aber sie sind halt nicht der Schwerpunkt des Spiels und sie sind auch nicht die Stärke des Spiels. Aber sie sind halt da und die gibt es hier garantiert auch. Wir haben schließlich Munition für unsere Pistole und eine Lebensenergieanzeige und alles. Also das wird schon in eine ähnliche Richtung gehen, oder Harvey? So, wie finde ich denn jetzt die Leute für diese Nebenquest? Wird mir das hier oben irgendwie mit angezeigt? Nein. Das macht es jetzt nicht unbedingt leichter, ne? Also... Ich drücke immer die falschen Tasten. Ihr müsst wissen, dass Bestätigen nicht auf der unteren Taste ist, so wie man das normalerweise gewohnt ist, sondern Japan-typisch hier auf der Seite. Und ich drücke immer die falschen Tasten. Well then. Jetzt will ich wissen, was das da hinten ist. Die Seite hier vom... So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Hunga, is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell. But it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. That's what my soul tells me. By the way, Zach, Hungan feels very familiar to me. You might even say he reminds me of someone. Yes, I think I see the connection now. A cheerful, wise, yet also mysterious African-American who appeared in a variety of different films. My mind must be overlapping him with the skeletal gentleman. Do you remember his name? Ah, yes, that's it. Scatman Crothers. In 1980, he played Dick Halloran in The Shining, and in 1983, he was in The Twilight Zone. He played the man who invited all those elderly folks into a strange new world. I knew it, Zach. There's definitely a connection here, but he's a bit too old. Scatman's more of a sage character. Our skeletal gentleman is a little younger, isn't he? Yes. They have different body types, but
What about Forrest Whitaker? Der He made his redet immer debut so in viel, ne? 1982 in Fast Times at Ridgemont High. Then he was in Platoon and The Color of Money, both released in 1986, followed by Good Morning Vietnam in 1987. Oh, and he was in Bird in 1988. What an impressive filmography. Across the 80s, he transformed his rough, young image into a more cheerful, wiser one. That's why the 80s can also be described as the decade that built up Forrest Whitaker's career. I firmly believe that he'll win an Academy Award for Best Actor someday. Yes, I'm sure it's right around the corner. He'll most likely wait until the time is ripe. Maybe around next year. Then he'll unleash his best performance yet. Zach, I could go on about famous actors forever, but we have a case to solve here. Let's table this discussion for now. Ich merke schon, dass du da ewig so weitermachen könntest. So, was ist das hier? Sieht aus wie so eine Werkstatt oder sowas. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Kann man sich mit Ihnen unterhalten? Wer sind Sie? Skateboard-Shop anscheinend. Ich durchwühle mal kurz Ihren Müll. Vielen Dank für den gewöhnlichen Teller. Hey, Agent York. Yes? Is that... Sorry, never mind. I think I was just seeing things. Okay, so, was ist das hier? Looks like a case of bad timing, Zach. Let's come back later. Okay. Was mich halt gerade so ein bisschen irritiert, ist die Tatsache, dass ich da jetzt irgendeine Nebenquest freigeschaltet habe oder 3 Nebenquests angenommen habe und mir nicht mal gesagt wird, wo ich dafür hin muss. Ich kann mir vorstellen, wer hier lebt. Hallo Hund. Spürsinn. Mit Hilfe des Spürsinns sind Sie in der Lage, alle möglichen Hinweise im Spiel zu finden. Halten Sie LB, um den Spürsinn zu benutzen. Beim Nutzen des Spürsinns verbrauchen Sie Konzentration. Setzen Sie ihn also mit Bedacht ein. Dann haben wir doch schon mal... Okay, das hat jetzt quasi so gar nichts gebracht. Bad timing, Zach. We need to place the figurine in front of her house when she's home. Otherwise, it'll be useless. Let's come back later. Na gut, Kinders, lasst uns mal... Ups. Warte mal. Das ist eine Menge Zeug, was wir hier gerade einsammeln können. Da ist auch was. Da sind sogar 2 Sachen. Das richtig sehe. Alter Stoff und Anaconda-Haut. Ah, kann ich nicht rüber. Ach, ST ist Stamina. Okay, fürs Sprinten, ich verstehe. Kommen wir auch nicht nach hinten. Ich will jetzt aber auch nicht alle Vorgärten durchsuchen, um das ganze Zeug mitzunehmen.
hier sind Gegner unterwegs. Guckt mal. Seid ihr die Eichhörnchen, Leute? Ernsthaft? Wie, ich wurde bestohlen. Kleines Verbandsset. Eichhörnchen sind Mistfuckel. Hier liegt noch was. Da. Okay, Quest abgeschlossen. Warte mal, mit dem Eichhörnchen das. Die ist einfach abgeschlossen und ich muss es jetzt nicht irgendwie abgeben noch oder irgendwas? Toll. Ich habe mich bestehlen lassen. Die haben mir Munition gestohlen. Weil ich nicht sofort reagiert habe. Die verschwinden. Die kommen auf dich zu, klauen dir was und dann verschwinden sie. Alter. Hey, Patty. What, Agent York? Nothing. Just felt like saying that. Aber habe ich diese Belohnung denn jetzt auch gekriegt? Diese Perle? Oder was es da gab? Gab doch eine Perle, ne? Anscheinend nicht. Was ist das hier? Ich kehre nochmal zum Sheriff zurück. 2 und dann links, okay. Ich muss erstmal ein bisschen kapieren, wie das Spiel funktioniert. Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were deep. Eichhörnchen nochmal. Tut mir leid, wenn ich dich unterbrochen habe. Rede ruhig nochmal mit mir. Bitte. So, Mr. York, what do you think of my castle? Pretty cool, ain't it? What the fuck? I've been curious about it since the first time I saw it. You've got excellent taste, Melvin. I dub it Lou Crawfish. I'll have you know, crawfish is pretty much its own food group in this town. Since this store carries all the bare necessities you'll need for daily life, I reckon it was an apt name. If it's sundries you're looking for, there ain't much you won't find here. Der verkauft einfach Munition und Zigaretten und der Polizist. You ever need anything? You just come on by, Mr. York. You're not only the sheriff of this town, you also manage a general store. Sure.
As long as you ring this bell here. That's terribly convenient, Melvin. But I have one concern. What if a crime occurs while you're managing the store? Running a business and keeping the peace, both jobs require immediate response in times of crisis. I just can't see how it would be possible. It's actually pretty easy, Mr. York. But what if a criminal who just robbed a bank came here on his way home and bought up all your stock? Oh, I like the sound of that. You want to make me rich? Hey, how about you just buy up the whole store while you're at it? I'll never let money stand in my way. It's not the boss of me, for I am the last shopaholic. Ja, nee, ist klar. Melvin, that was a serious question. Really? Could have fooled me. Not even the Clarksons would do something that crazy. No point in preparing for something that'll never happen, right? Mal anders hinsetzen hier. So. After all, this is Le Carré, the tiny forgotten town in the middle of southern nowhere. Get it, Zach? It's Occam's razor to a T. Melvin, I have to say, you're a very balanced man. Now I feel confident that the Woods household will do just fine, even if you end up losing your job as town sheriff. You sure are a joker, Mr. York. Natürlich. So, ich will noch mal gucken hier auf das Reißbrett, ob wir die Quest hier abgeben können oder wie genau das funktioniert. Keine Ahnung. Ich habe einen Alligator in der Stadt gesehen. Bei diesen Augen, diesen Zähnen und diesen Schuppen besteht kein Zweifel. Kann den bitte wer erlegen? Keine Ahnung, da müsste ich bei Gelegenheit dann nochmal recherchieren, wie genau das funktionieren soll. Wahrscheinlich muss ich zu den Leuten hin, die den Auftrag gegeben haben. Deswegen steht der Auftraggeber da im Zweifelsfall immer dabei. Aber das sind alles Leute, die ich nicht kenne und von denen ich nicht weiß, wo die sind. Also kann ich da auch nicht hin. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Bis zum Ende der Straße und dann rechts. Und dann legen wir mal los mit unseren Ermittlungen. Was haltet ihr davon? So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Unga, is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Das hatten wir schon. But it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. That's what my soul tells me. By the way, Zach, Hungan feels very familiar to me. You might even say he reminds me of someone. Yes, I think I see the connection now. A cheerful, wise, yet also mysterious African-American who appeared in a variety of different films. My mind must be overlapping him with the skeleton. Ich finde, das Spiel hat einen gewissen Charme. Was sagt ihr? Ah, yes, that's it. Scatman Ist jetzt natürlich kein technisches Meisterwerk, aber das hat, glaube ich, bei Deadly Premonition auch keiner erwartet, oder? Toll. Ich wollte mich gerade darüber ärgern, dass ich meinen Spürsinn nicht benutzen kann. Oder beziehungsweise, dass es meinen Spürsinn abgeblockt hat, aber hat es tatsächlich gar nicht. Auf meiner Karte da unten sind die Sachen trotzdem markiert. Dim, didam, dum, dum, didadam. Hier liegt was.
So, der Sheriff ist auch schon hier. Das ist sehr schön. Das hat er uns ja quasi auch versprochen. Ne? Da in der Ecke liegt noch was. Kleinen Moment, Sheriff. Ich muss noch kurz den Müll durchwühlen. Für ein bisschen alten Stoff. Keine Lust, da jetzt hinzuraufen. Die Gegenstände auf dem Boden laufen ja im Zweifelsfall nicht weg, will ich hoffen. So. Zeit für ein paar Ermittlungen. That was mighty quick. The special agent does it again. You sure don't waste any time. I bet my CLG's got a lot to learn from you. By the way, Mr. York, looks to me like you aren't packing anything. I was on vacation in New Orleans before I happened to stop by here. Well, shoot, that won't do. Here, I got something I think you'll like. I call him Mr. Alligator. Badass, ain't he? It's a tranquilizer gun for the gators. Okay. Diese Waffe dient ausschließlich dem Selbstschutz und ist daher mit nicht tödlichem Gummischrot geladen. Danke. And here's a radio. With this, you won't have to worry about any expensive roaming fees. Vielen Dank. Das ist ausgesprochen entgegenkommend von Ihnen, Sheriff. Funkgerät. Von Melvin geliehenes Funkgerät. Könnte im Notfall hilfreich sein. Might take you a while to get used to him, but you'll get it. Try letting him rip a few times. Ain't no need to hold back out here. Klar mach ich. Zerschießen Sie mit Melvins Mr. Alligator die Holzkisten. Mr. Alligator ist zum Selbstschutz konzipiert und verwendet daher ausschließlich nicht tödlichen Gummischrot. Denken Sie daran, sich rechtzeitig mit Munition einzudecken. Waffe ziehen, zielen, schießen, nachladen. Okay. So ungefähr. Now this is an intriguing weapon. For a tranquilizer gun, it really packs a punch. Ja, ich habe eben auch gedacht, wir kriegen eine Betäubungspistole und das Erste, was wir mit dieser Betäubungspistole fürs Betäuben machen, ist die Holzkisten, die hier direkt neben dem Eingang dieser Firma hier stehen, in 1000 kleine Splitter zu zerschießen. Mit jeweils einem einzigen Schuss. Betäubungspistole. Ja, nee, ist klar. But I'm afraid I'll decline. After all, this town is peaceful, isn't it? Well, sure it's peaceful. At least the humans are. But the animals are a different story. Remember what I named it? There are some real mean-ass gators out there in the swamps. And every now and then, they wander into town. One of them even went and ate a kid once. It happened a long time ago, but still. One chomp's all it takes. They swallow down every last bit of you. Poor kid's parents didn't even know what to put in his coffin. The worst part is, that taught the gators just how tasty we humans are. So now, those suckers just attack on sight. Man-eating crocodiles will feast tonight. In Blood Swamp! You know he's fibbing, right? Gators don't attack folks. I never heard about no kid getting swallowed by a gator. Actually, Patricia, you're wrong. I'm what? Alligators do attack people, and it could happen in any town. Huh?
Alligator, 1980. Directed by Louis Teague. It takes place in the Midwest, I believe. A teenage girl's pet alligator gets flushed down the toilet. Then, in the sewer, it feeds on the corpses of dogs that were used as test subjects for an experimental growth formula. Jetzt. Ja. After growing over 30 feet, it finally starts to go after humans. It's an extremely edifying movie. Back when I first saw it, I had a pet hamster. Hey, Agent York. What's your first order of business? You're in charge now, remember? Ach, da war ja was. Ja. Well Wir said, reden gerade Patricia. über wichtige Sachen. Ja, Patty, halt dich mal raus, während die Erwachsenen reden. Also, Alligator, ja? Erzähl mir mehr. I nearly lost sight of my true goal. Melvin, I couldn't help but notice the name on the side of that truck. This facility is connected to the victim, isn't it? Oh, right. Yeah. I reckon I better start from there. I'm gonna tell it to you straight right from the beginning, Mr. York. Ich bitte darum. As you guessed, this warehouse is run by the Clarksons. The victim's father, Danny Clarkson, is the one who manages the whole place. Okay, but why did he choose to store her body in his own warehouse, right? Damit sie nicht vergammelt. Well, that's because there ain't no other place to store it. Sag ich doch. Our town has a clinic inside a church, but no more. In der Kirche befindet sich also eine Arztpraxis, okay. Whenever someone kicks the bucket, we just bury him in the graveyard right outside of town. But not this time. We got a murder on our hands this time. We need to give Lisa's body an autopsy and keep it stored, right? So we had no choice but to rent out a corner of this warehouse. Okay, aber... Und dann haben sie die Leiche einfach 14 Jahre da aufbewahrt? Das war doch die Prämisse, unter der die beiden FBI-Agenten am Anfang da zu Morgan gekommen sind, ne? Dass sie die Leiche gefunden haben. Was ist passiert? Warum? I see. So that's what led to the ingenious choice to store the victim's body in a facility that her family owns. Anywho, this is where the real story begins. Truth is, a few days before you got here, Lisa's body went missing. Moment, was? Missing. Und das konnten sie mir nicht erzählen, bevor ich hierher geskatet bin? Yeah. All of a sudden, poof. Schließlich sind wir hier, um uns die Leiche anzusehen. Did you leave the warehouse unlocked? I most certainly did not. Und dann ist es ja ausgesprochen interessant, dass die Leiche 14 Jahre später an genau dem Ort wieder auftaucht, wo sie auch verschwunden ist, ne? I locked the whole place up and made sure no one could get inside. No one stole the original key, and I couldn't find any fingerprints at the scene. So, in other words, this is a locked room mystery. The body of a beautiful young girl walks at mid... Hey! Ach, Patty. All right, CLG. Sei doch nicht immer so, lass doch die Erwachsenen auch mal ein bisschen Spaß haben. Reckon I should have told you about this earlier when you first said you wanted to come here. It just didn't seem like the time or place as I remember. So was Dämliches habe ich schon seit mindestens 2 Minuten nicht mehr gehört. Anywho, how about we call it a day and head back to my office? You can go through all the files there. No, thank you. This is what I came to investigate. But Lisa's body isn't here anymore. You sure? Aber vielleicht finden wir trotzdem ein paar Spuren. Im Zweifelsfall im Hinblick auf ihr Verschwinden, richtig? That doesn't bother me one bit, Melvin. You see, I met a skeletal gentleman on my way here, and he was kind enough to give me an oracle. Überlege, wie das für den klingen muss, ne?
That melody always gets stuck in my head. Yes, it's a devilish song, isn't it? Just be quiet. Das ist aus Deadly Premonition 1. Das hat er ständig gespielt. So, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Vielen Dank dafür, bitte, ihr zwei. Ach, Deadly Premonition 1 hatte schon was. Auf jeden Fall. You holding up okay, CLG? Den zweiten Teil mag ich auch. Ich bin noch nicht so ganz angekommen. So die eine oder andere Mechanik verschließt sich meinem Verständnis zurzeit noch. Zum Beispiel diese Nebenaufgaben vom schwarzen Brett. Aber im Großen und Ganzen ist es mehr oder weniger das, was ich erwartet habe. Und ja. Sure you don't want to wait outside? I'll be fine, Daddy. Just make sure you don't take your eyes off of him. Vielleicht hätte er ihr wenigstens eine Hose geben können. Dann würde das nicht ganz so lächerlich aussehen, aber okay. He's so selfish and inconsiderate. I'm still not convinced he's actually a real FBI agent. Look, he's talking to himself again. Zach, this is the ambiguous zero. The deep freeze. Und jetzt kommt Besuch von der anderen Seite hier. Ja. Nuri ist auch da, ne? Alle wieder da. Let's hurry up and find that flying serpent, shall we? Ach ja, die fliegende Schlange, der hatte ich schon ganz verdrängt. Ich war so fokussiert auf die 10 Jungfern, dass ich gar nicht mehr über die fliegende Schlange nachgedacht habe. Okay, da ist der Ausgang. Melvin? Hey, Mr. York. You sure you want to keep investigating this place even though we know the body ain't here? Of course, Melvin. The skeletal gentleman gave me an oracle, remember? It's Skella what? He's just joking, Daddy. You can't take him seriously. Huh? Well, was that really a joke, Mr. York? Well, I'll be. I see you've been hiding some real charm into that whole FBI routine. Sorry, Melvin, but I'm dead serious. Guten Tag. Ich bin die Nuri. Ich spiele ab jetzt weiter. Oh, wenn ich mir recht überlege. Nee, mach du, Mann. Konnte nicht widerstehen, sorry. Nuri sieht aus, als würde sie sich lieber hinlegen wollen. Okay. Dann schauen wir doch mal. Wir haben etwa 200 Schuss. Okay, hinein in die gute Stube. This place always gives me goosebumps, no matter how many times I come here. Yes, it's quite the funhouse. Truly a dazzling place. Meet entertainment. That's the only way to describe it. Woven together by life, frozen in time, a visceral, musical... Symphony. We eat all this in order to survive. Yes, truly a symphony. Life and death, resonating together. Yeah, it's really cool. Cool? Whoa now, CLG.
Since when were you interested in this kind of stuff? What are you so surprised for, Daddy? I'm more mature than you are. I've seen way more realistic corpses on CSI, you know. Oh, man. At first, Zach, I was shocked by the notion of storing a victim's body alongside food. But as I gaze upon this hanging garden, I realize it's just another scene of violent, depraved murder. Yes. All we need to do is change our point of view, and things will expose themselves in utterly new ways. Nun, Melvin, dein Gedanken? Hey, Mr. York, this is kind of, yeah. Melvin, if you have something to say, then just go on and say it. Otherwise, you'll simply be insulting this beautiful landscape. You think this is beautiful? Oh, yes. It's the abnormal world that supports our normal lives. I think that's wonderful, don't you? Besides, Patricia seems to be handling this a lot better than you are. Well, you see, I ain't too good with this grotesque stuff. Ugh. Don't let it get to you, Daddy. Whew. Everyone has at least one thing they're afraid of. Even you, right, Agent York? Something I'm afraid of? Yeah, that's right. You gotta have at least one thing. Like clowns. Oh, Clowns sind ja auch einfach nur widerlich. Clowns are so funny. How could anyone be scared of them? Oder, Nuri? Clowns sind widerlich, ne? Ja. Zombies. Love them. A bucket full of worms. I could squeeze them with my bare hands. The sound of screeching glass. Doesn't bother me. Then... They cling to your skin like putrid leeches, robbing you of much more than your vitality. The wet socks. Melvin, you're a genius. Nun. Tja, die Ereignisse in Greenvale haben ja auf jeden Fall dann einen bleibenden Eindruck hinterlassen, ne? Wenn ihn die Farbe Rot jetzt so triggert. Lädt sich das mit der Zeit eigentlich wieder auf, diese Konzentration, oder? Weil wir eben schon wieder voll hatten. Tatsache, lädt sich auf. Ich weiß aber nicht... Mit der Zeit, ne? Das hat nichts damit zu tun, ob ich mich bewege oder nicht, ne. Na gut, dann schauen wir mal. So. Schön alles durchlaufen. Da waren nämlich eben schon Gegenstände, die ich einsammeln konnte. Da zum Beispiel leuchtet was. Eine Ochsenfroschzunge. Also die haben ja sogar Büffelköpfe hängen, ne? Dim, 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 dim. Ich schiebe Deadly Premonition 2, das schiebe ich jetzt schon seit Ewigkeiten hinter mir hinterher. Das habe ich mir mit der Switch zusammen letztes Jahr gekauft, das Spiel. Und aus irgendeinem Grund habe ich es dann nicht gespielt, weil ich es mir immer aufgehoben habe für Streamen oder irgendwas in der Art. Egal ob Tackle oder Surprise Sunday oder sonst was. Aber jetzt freue ich mich schon, dass ich endlich angefangen habe. Da ist was. Und auch für dieses Spiel gilt natürlich wieder, habe ich heute noch gar nicht erwähnt, aber sollte eigentlich selbstverständlich sein. Trotzdem werfe ich es immer mal wieder in den Raum, wenn
wenn euch das Spiel anspricht, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wenn ihr der Meinung seid, Rio, da müssen wir auf jeden Fall noch mehr von machen, dann schreibt mir das in den Chat, oder wenn ihr das Ganze hier im Nachhinein in der Aufzeichnung gucken solltet, dann schreibt es mir unten in die Kommentare oder schreibt es mir auf Discord in die Vorschlagbox. Hier, das und das Spiel, bitte weitermachen. Ne, teilt mir das auf irgendeine Art und Weise mit. Und das gilt jetzt nicht nur für Deadly Premonition 2, das gilt allgemein für alles, was wir im Rahmen von Let's Take a Closer Look oder auch im Rahmen von Surprise Sunday hier in Angriff nehmen. Ne? Also grundsätzlich immer. Ich frage mich, wann wir das erste Mal in die Anderswelt kommen. Das war ja tatsächlich auch... Wow. Das war tatsächlich, die Anderswelt war ja mit einer der größten Kritikpunkte am ersten Teil, weil es nicht so ganz in dieses restliche Setting mit reingepasst hat, was da aufgebaut wurde. Aber auch ich fand's okay. Ohne die Anderswelt fühlt es sich bisher irgendwie noch nicht so ganz nach Deadly Premonition an. Irgendwie schon, ja, also das ist definitiv ein Deadly Premonition Spiel, was wir hier spielen, aber irgendwie fehlt noch was. In the hotel parking lot, when I first met you, the picture you had on your dashboard happened to catch my eye. Was that your wife? Oh, her? Yeah, that's my lady, all right. Candy. Her name's Candy. The prettiest girl in town. Which makes me the happiest boy. A shooting star landed in a rural town, right on top of a man who now has a meteor struck hard. You always keep her photo with you? You bet I do. The truth is, Candy's a little sick right now. Okay. She can't even leave the house no more. So I always keep her photograph with me. Kind of feels like we're always together, you know? I see. You care for your wife a great deal. But this means that... Yeah, that's right. My mama had me before she married Daddy. But it don't matter. He's still my real daddy to me. Oh, thank you, CLG. And you're my pride and joy. Aww. Well, Zach, isn't this a heartwarming scene? But there's one thing I just can't get out of my mind. Don't you think that photograph looked a bit too old? Perhaps Candy is already... No, let's not think about that. Ja, der Gedanke ist mir aber tatsächlich auch gekommen, York. Schön, dass du es auch ansprichst. It might be a private matter, just like you, Zach. Ach, wir sind noch gar nicht durchgegangen, ne? Wir sind noch in dem Raum hier. Aber jetzt. Erstmal das ganze Lagerhaus durchsuchen. Da vorne ist noch eine Tür, das sollten wir im Hinterkopf behalten. Ich will natürlich auch alle Gegenstände mitnehmen. Und dann geben wir unserem Fokus hier auch wieder Zeit, sich zu regenerieren, natürlich. Da kann man theoretisch durch. Okay. Vielleicht später, wa? Soundtrack ist ja so ein bisschen durchwachsen. Also es ist nicht schlecht, aber
Im Vergleich zu manch anderem, was uns dieses Jahr schon geboten worden ist, ist jetzt auch nicht wirklich gut. Der Titelsong, der ist richtig catchy. Den fand ich echt gut. Den werdet ihr heute auch nochmal hören. So viel kann ich euch schon mal verraten. Wir sind da. Jetzt wird's interessant. Spurlos verschwunden. Ja, ich sehe schon. Here we are, Zach. The morgue. They stored the victim's body in a cold storage warehouse operated by her family. I'd love to shake the hand of whoever came up with that one. Hey, Agent York. Du bist ja immer noch da. Did you just come here to laugh at rural officers who are doing the best they can? Vielleicht ein bisschen. We don't have any special facilities like you people. What else did you expect us to do, huh? Don't compare us with city folk. This is Le Carré. Or maybe you're just disappointed that you didn't get to see the bloated, decomposing corpse of a young girl. Sorry, you're right. I went a bit too far just now. But don't misunderstand. I honestly think it's a fantastic idea. I'd never try and bully your daddy. Better not. Thank you for understanding. Planung ist alles. Untersuchen Sie das Leichenschauhaus nach Hinweisen zum Verschwinden von Lises Leiche. Vor allem wollte ich einmal gucken. Wie sieht denn unser Diagramm inzwischen aus? Ja, so langsam entwickelt sich hier ja was, wa? Okay, das sind einfach die ganzen Tutorials nochmal. Gut, dann schauen wir mal. Aber das Einzige, was ich hier untersuchen darf, ist alles. So, die beiden wichtigen sind markiert. Das heißt, wir fangen mit den anderen an. These pallets are a mess. Looks like this area isn't used often. Still, the idea to store a body here. It's a novel, sophisticated idea, unlike anything I'd ever come up with. Look at the thermometer, Zach. It's at 10 degrees Fahrenheit, or minus 12.2 degrees Celsius. This must not be the ambiguous zero. Boxes that got left behind. I can't tell what's inside. What do you think, Zach? Ich denke, da drin ist Zeug. I'm gonna go with okra. Yeah, okra. Natürlich, das macht absolut Sinn. Jetzt, wo du das sagst, hast du recht. I'm sure it must be okra. That's a staple of the South. Was ist Okra? Helft mir. Ja, York, genau, Okra. An icicle. Never thought I'd see one of these down in the South. Zach, can you see that? Look closely. That's right. There are 4 imprints in the frost on the top of this.
It's hard to believe, but I think these are fingerprints. Yes, Zach, that would lead one to believe that the body napper is a giant who's over 10 feet tall. Quasi so groß wie ein Baumstumpf. Zach, these are human footprints, and they're extremely large. Yes, Zach, I agree. These footprints must belong to someone who's used to walking around in cold temperatures. Oh nein. Sag mir nicht, das ist ein Yeti. This frost is shaped like something we're very used to seeing. That's right, a body bag. Lisa's body must have been left here, but there are no signs that the bag was dragged away. So our criminal must possess monstrous strength. $55 für eine Tatwortermittlung gerade eben. Wir sind jetzt auf $634. Wir haben also Plus gemacht. Wo wir schon Sachen gekauft haben. Is this everything, Melvin? There aren't any other rooms in this warehouse? No special rooms? Well, there is the luxury foods warehouse. Luxury foods? Why didn't you say so earlier? Just thought you wanted to see where the body... I just thought you were only interested in warehouse number 2. Besides, it's underground, so it's even colder than this. You sure you really want to go down there? You could darn well freeze to death. All life will come to an end in the icebound zone. You feel me? Let's head there at once. I'm sure that must be where we're meant to go. Die unstete Null. But what about searching for Lisa's body? All we need to do is find a 10-foot-tall man with monstrous strength. Jetzt, wo er es sagt, das klingt in der Tat eigentlich relativ simpel. That giant knows where she is. 10 foot tall? But finding the flying serpent is more important right now. Now please, guide me to the luxury foods warehouse at once. These luxury foods are most likely being used in local Cajun cuisine. I'm so excited to see what we'll find. Aren't you, Zach? Ein bisschen schon, ja, doch. Ich find's schön, wie er immer wieder mit uns spricht. Die fliegende Schlange ist im Delikatessenlager zu finden, kein Zweifel. Wir müssen uns dort umsehen. Bam, babam, babam. Okay, wo ist das Delikatessenlager? Melvin? A 10-foot tall giant? All right. Now that one's gotta be a joke. Right, Mr. York? Nee, eigentlich nicht. Da ist auch noch so viel. Aber ist alles abgesperrt. Also, beziehungsweise nicht abgesperrt, aber ich komme da nicht hin, weil Paletten und sowas im Weg stehen halt. Das hier, ne? Von der anderen Seite schieben. Schon kapiert. Und hier, das ist halt auch sehr ärgerlich. Aber vielleicht kommen wir ja von unten da wieder raus oder sowas. Mein persönlicher Zack ist auch wieder an meiner Seite. Na ja, du bist wieder da. Okay. That elevator needs a key, Mr. York. Do you have one? Actually, no. Das ist nicht gut. I didn't think you'd ever want to go down there. So I didn't bother to go and get one. Well then, would you go and get one now? Yeah. COG, I know. I'll tell it to him straight. Thing is, Mr. York, you know the Clarksons? The folks who own this place? Well, they don't too much like the police. And they sure as hell don't like them when they're my color. It was, real hard for me to get permission to open up this place for you to search through. So they ain't gonna be too happy if I go back to them now, asking for another key. What should we do then? Let's just find a worker here who can lower the elevator for us instead.
All they need to do is take a break from their work for a couple minutes. And what am I supposed to do? Just stand here and pretend like nothing's happening? Yeah, you FBI folks are good at that, right? That's always what I see you doing on TV. Whoa. Shots have definitely been fired here. Besorgen Sie den Aufzugsschlüssel und machen sich auf den Weg zum Delikatesslager. Machen wir, ne? Irgendeine Idee? The elevator won't move without a key, Mr. York. Think you two can go and figure something out? I'll search around here in the meantime. I believe in you. I know they didn't make you a special agent for nothing. So, jetzt also doch, ja? Jetzt kann ich hier rein. Zach, I think we can move this. Better check back here as well, just to be on the safe side. Danke, endlich. Ach so, das bewegt sich so kästchenweise, okay. Bam, bam, badam, bam. Guck mal da. So, aber hier ist auch was. Guten Tag. Schnaps. Eine Ochsenfroschkralle. Ja, nö, warum auch nicht? Das ist quasi unser erstes Puzzle hier, ne? Oh, lass doch mal. Hätte ja sein können. Ich bin so doof, ne? Kann ihn nur einfach ziehen hier. Und dann schieben wir den da in die Ecke. Ach, das geht nicht. Okay. Dann können wir den hier wegziehen und hier so in die Mitte stellen. Dann können wir da nämlich auch vorbei. Dann kann ich da reinkriechen. Dann könnten wir zum Beispiel gucken, ob wir den einmal bis ganz da an den Rand schieben können. Dann blockiert er uns nämlich auch nichts mehr. Dann können wir hier nämlich durch. So, wunderbar. Hier bin ich schon unter durch. Hier komme ich her, ne? Genau. Steht mir der im Weg? Ich könnte den da reinschieben, ne? Schaden wird es auf jeden Fall nichts. Dann können wir den hier beiseite ziehen. Vielleicht auch mal loslassen, danke. Dann können wir da nämlich wieder nach draußen.
Hallo? So. Jetzt möchte ich wissen, was ist das hier? Noch ein Flusskrebsschwanz, okay. Nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte. Zach, the human ability to adapt is a frightening thing. Some humans have the power to sleep anywhere as long as they set their minds to it. Ah, der sieht doch aus wie jemand, der sich so ein paar Minuten Auszeit nimmt, ne? Now Aufzugschlüssel. we should be able to operate the elevator. Läuft doch. No need to worry. This facility no longer has a body to steal. What else do they have to lose? A few cans of crawfish? I feel bad for him, but it's for the sake of the investigation. I'll write him a letter of apology later. Auch das ist aber nett von dir. Bin wieder da. Dann können wir ja jetzt nach unten, was? Mr. York, did you find a key? Ha! Now that's my special agent. There ain't no stopping you. Ain't no stopping me, no. Wanna head straight down? You bet. Let's sally forth, Melvin. Zach, look at that thermometer. 0 degrees Fahrenheit, or minus 17.7 degrees Celsius. This is the ambiguous zero. Dann sind wir ja jetzt richtig. Hey, Avery! Can you hear me? Open the damn door, Avery! It ain't no use, Mr. York. Once Avery starts working on something, that's all he sees. He just tunes out everything else. We'll have to wait until he finishes and comes out to us, I reckon. Or we could come back tomorrow. I disagree, Melvin. Time may be on our side, but that doesn't mean we should waste it. You gave me Mr. Alligator precisely for moments like these, didn't you? Wait, Mr. York! Those tranquilizers may be non-lethal, but it's still dangerous to use them on humans. Of course, Melvin. I never said I was going to shoot him. Ah. You're gonna shoot some meat to get his attention. Jetzt. Ja. I'm right, ain't I? I lent you Mr. Alligator for self-defense. Ist mir doch egal. If you end up hurting a civilian, you can bet you'll be hearing from me. Ja, wie du meinst. Jetzt stell dich nicht so an, Mr. Melvin. Hey, Avery. Nicht ganz 3 Meter groß, aber schon wird ein größerer, ne? This is Mr. York, an agent from the FBI. Hi, Avery. I'm Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. York, you a smarty pants, Ein bisschen. Avery Smith. Okay. He's shyer than he looks.
Come on, just settle down, Avery. Tell him what this here place is for. Lots of expensive food here. Yup. Mighty precious to the Clarksons, so I gotta guard it. I see. So you're this area's keeper? Oh, I help with the research too. Forschung. I do like research. Was für eine Forschung? Research? What are you talking about, Avery? This doesn't look like a lab to me. Oh, ain't no lab. It's a warehouse. Ain't no lab. Smarty pants scientist does the research. I ain't no smarty pants, no. He's a bit slow in the mind, but he ain't a bad guy. Okay. Your story about the giant who carried Lisa out. Don't tell me you think it's him. I mean, it's true that he's free to come and go as he pleases in this warehouse, but... No, as far as I can tell, he's just a bit over 6'5". The one who moved Lisa's body must be at least 10 feet tall. He's clearly too short. Too short, huh? Well, if you ever happen to find a man who makes him look small, I'd sure like to meet him. Was ist denn das jetzt für ein unheimliches Dröhnen da im Hintergrund? Lise. Oh. Hey, cut it out! Lise. Was war das denn? Why? Avery, that's not Lise. Not Lise? This is Melvin's daughter, and my precious assistant. Unfortunately, Lise is no longer with us. Lise. Lise. Das erinnert mich gerade total an Twin Peaks. My fault. My Okay, fault. das weniger. I guess he's sort of like Lisa, you know? See, the poor fella's got himself a childlike mind. You know how normal kids tease other kids in order to get attention? Well, with this big lug, sometimes folks who don't know him too well see something and end up calling the police. But I know that deep down, he's got a good heart. Hey, Mr. York, I'll keep him busy, but I'd appreciate it if you'd hurry this particular inspection along. Just holler at me if you find anything. I reckon that'll make it easier for you to go do your thing, yeah? Melvin, I think you're finally starting to catch on. Na dann. Suchen wir nach der fliegenden Schlange. Fliegend ist in dem Kontext metaphorisch zu sehen, oder? I'll keep an eye on him while we're here. Just relax, Avery. We'll get out of your way as soon as we're finished. Hung alligators. I suppose in a way they sort of look like flying serpents. Oh, but that's pushing it. Remember, we're in a dark basement here. They'll never reach the sky. Was haben wir hier? Avery, this box looks special. Clarkson food. For their home. Melvin, is this the Clarksons' family crest? Oh, the dragonfly? Yeah, that's the Clarksons' mark, all right. Ain't no big deal, though. You can find those all over town. Is that so? Well, yeah. They pretty much run all of this town's major industries. Yeah. I do believe they own just about everything there is to own. So their word is law.
They got the whole darn town tattooed with their dragonflies. Can't even walk a few steps without seeing one. Zach, this dragonfly is our flying serpent. The flying serpent owns this town. They're related to Lise Clarkson, our victim. And Hungen's oracle pointed us toward their family crest. Das wird dir jetzt erst bewusst, das wusste ich vor 3 Stunden schon. Mindestens. The Clarksons must be deeply intertwined with this case. Ach wirklich? Meinst du? Melvin, Patricia, I think I've had enough of this frozen world. Let's head back out to that merciless sun. Das ging mir jetzt doch zu schnell. Ich will mich hier noch umsehen. What are you waiting for? I can't bear to spend another second down here. Och Menno. Scheiße, habe ich aus Versehen gleich als erstes das richtige Ding ausgewählt? Och Mann. Och Mann. Ich wollte noch ein paar blöde Sprüche hören. Whew. So, what do we do now, Mr. York? Zach and I will take things from here. Then what should I do? Tend to your sick wife? I don't know. You're free to do as you please. I'll stop by the sheriff's office when I need your help again. I suppose that's what I'll do then. It'll sure make Candy happy. But I am the sheriff of this town, so I do intend to get some work done. I know. How about I search for Lisa's body while you're busy? Von mir aus. Not a bad idea. Just be careful that you don't get attacked by a barefooted giant. Hey, don't scare me like that. Why do you keep talking about that giant anyway? You really think some giant was responsible for all this? Melvin, don't be silly. Of course I do. Just when I thought you were starting to catch on. But how can you be so sure? I want to see some proof. Proof number 1. The footprints that led up to where Lisa's body originally was were made with bare feet. None of the prints looked similar to those of common insulated boots, and the arches of the feet were visible. The person who carried out Lisa's body must have had very large feet. I'd say they were at least 16 inches. Proof number 2. I found fingerprints on the cord of one of the hanging lights in the warehouse. The fingerprints weren't aimed up from below. They were coming directly from the side. Clearly, the giant moved the light because it was in his way. He pinched the cord with his fingers. Proof number 3. There was nothing else found in the vicinity where Lisa's body was stored. This means the giant carried her out without dragging her across the floor. But there's only one set of footprints. The only conclusion I can draw from this evidence is that a barefooted giant standing over 10 feet tall carried Lisa's body out. That concludes the entirety of my proof. Any objections, Melvin? But there ain't no way a human could ever be that tall. Have you seen every human alive with your own eyes? Well then, you need to forget all your preconceived notions when embarking on an investigation. Whether you come face to face with a 10-foot giant or a skeletal gentleman, you always need to accept everything that comes to you with a clear mind. Do that, and eventually the truth will reveal itself to you. You're a smart kid, I'm sure you understand. Well, I'll be damned. I'm sorry I ever doubted you, Mr. FBI Special Agent, sir. Danke, danke. A sharp eye and flawless observational skills. Uncovering the truth with a heady intuition. I won't ever question you again. Heck, I'll do whatever you say. That's it, Melvin. I'm glad you finally caught on. Okay, time to go, Patty. You know this town well, so I'd like you to accompany me from now on. Patty? Oh Mann. Zach, we found the flying serpent. Now we simply need to locate the 10 maidens. Ja, die haben wir doch schon gefunden. It's time to head on to Alexis's Diner and Lane. Nee, da brauchen wir jetzt nicht hin. Wir müssen erstmal mitten in der Nacht die alte Dame zu Tode erschrecken, damit wir in Ruhe bowlen können. Macht doch total Sinn.
Jetzt starr mich nicht aus deinen toten Augen heraus an. Du weißt, dass ich recht habe. Richtig, Paddy? Hey, Agent York. Yes? Is that... Sorry, never mind. I think I was just seeing things. Oh, hier, ein wunderschönes Auto. Kann ich einfach dieses Auto nehmen und damit fahren? Geht das nicht? Nein, warum nicht? Ich würde gern... So. Okay, davon wissen wir jetzt an dieser Stelle aber immer noch nicht, wie diese Kiste mit diesen Nebenquests funktioniert, ne? Na gut, auf geht's. Fahren wir noch zum Sheriff-Büro. Da können wir dann abspeichern. Da ist nämlich eine Telefonzelle davor. Ich habe extra vorher nochmal geguckt. Und dann soll es das an dieser Stelle auch mit Deadly Premonition 2 gewesen sein. Von daher würde mich jetzt an dieser Stelle nochmal interessieren, was ihr von dem Spiel gehalten habt, ob ihr gerne mehr von diesem Spiel sehen wollen würdet oder ob euch das reicht. Ich finde, es hat so seinen ganz eigenen Charme. Ich würde es gerne weiterspielen. Aber das kann ich im absoluten Fall der Fälle natürlich auch ohne euch. Also wir müssen das nicht auf dem Kanal spielen. Ich kann es auch für mich alleine spielen. Ich will auf jeden Fall wissen, wohin sich dieser Fall entwickelt. Aber wenn es euch halt auch interessiert, dann kann ich es für später vermerken. Könnte ein bisschen dauern, bis wir Zeit dafür haben, aber dann würde ich es halt mit euch zusammenspielen und nicht alleine. Ich muss es nur wissen. Und wie gesagt, den ersten Teil gibt es auch als VOD Let's Play hier auf dem Kanal. Vielleicht, pass auf, den suche ich gleich nochmal raus und da verlinke ich euch die Playlist nach unten in der Videobeschreibung. Dazu muss ich hier jetzt aber erstmal abspeichern und rausgehen. Ja gut, wie gesagt, pass auf, lass mich hier einmal abspeichern und dann packe ich den Link zu der entsprechenden Playlist noch unten in die Videobeschreibung rein, jetzt gleich. Das macht es dann ein bisschen einfacher, den ersten Teil nachzuholen. Muss ich nur kurz raussuchen, warte. Und dann müssen wir ja, der Tradition dieses Formats entsprechend, muss ich euch ja dann noch enthüllen, was ich mir für nächste Woche rausgesucht habe. Da müssen wir dann noch einen ganz kleinen Trailer gucken. Also ein paar Minuten bin ich noch da. So, lasst mich kurz gucken hier. Habe ich im Vorfeld nicht drüber nachgedacht, dass ich das ja machen könnte. So, 72 Videos. Autsch. So, Playlist ist drin, unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr also jederzeit drauf zugreifen. Okay, das dazu. Deadly Premonition 2. Mir gefällt der Stil sehr gut. Ich mag das Spiel sehr gut leiden. Ich glaube, das hat man im Rahmen der heutigen Folge auch gemerkt. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, wieder an der Seite von Agent Francis York Morgan, aber bitte nennen Sie ihn York, das machen alle so, wieder zu ermitteln hier. Jetzt habe ich vergessen, wie der Satz angefangen hat, doof.
Und es wäre cool, wenn wir das zusammen machen könnten, dann aber so leid es, so sehr es mich im Herzen schmerzt, das jetzt an dieser Stelle so auszusprechen, aber das dann halt erst nächstes Jahr, weil ich glaube nicht, dass wir das dieses Jahr noch unterkriegen. Okay, so, für nächste Woche. Für die nächste Folge von Let's Take a Closer Look habe ich mir was ganz Besonderes rausgesucht. Das ist, ich würde sagen, das wird ein ganz besonderes Erlebnis hier auf dem Kanal. Und ich will euch an dieser Stelle jetzt hier auch nicht weiter auf die Folter spannen, deswegen habe ich euch einen schönen Trailer rausgesucht, der hoffentlich so ein bisschen was von dem enthüllt, womit wir uns in der kommenden Woche hier so beschäftigen werden. Das nächste Spiel, der nächste geile Scheiß, das ist dann nämlich dieser hier. Nun, das, Leute, stand ja ganz am Anfang schon, das ist der Toilet Manager Simulator, also quasi der Toilettenmanager. Von Kankut Kästchen. Die Rezensionen sind größtenteils positiv und als meine Augen auf dieses Spiel gefallen sind, da wusste ich sofort, da musste unbedingt ein Stream zu machen. Das musst du dir unbedingt mal angucken. Das ist im Zweifelsfall ist das genau dein Scheiß im wahrsten Sinne des Wortes. Rezensionen größtenteils positiv, finde ich krass, ja. Am 27. Juli 2020 ist das Spiel erschienen. Lebenssimulation, 3D-Management. Warum nicht? Kann man mal machen, ne? Verbessere deine Toilette und verdiene Geld. Sie möchten Urlaub machen, aber die Busgesellschaft teilt mit, dass nicht genügend Fahrgäste vorhanden sind. Du musst also bei der Tanzschule vorbeischauen und vielleicht kannst du dort neue Freunde finden. Die ganze Prämisse ist schon so dämlich, ey. Mir gefällt's. Toilet Management Simulator ist ein Simulationsspiel. Sie bauen ihr eigenes Geschäft im Spiel auf. Ihr Ziel ist es, viel Geld zu verdienen. Die Geschichte beginnt mit einem Treffen mit einem Obdachlosen, wenn sie morgens zur Arbeit gehen. Sie helfen ihm, anstatt ihn auszuschließen, und sie erhalten mehr, wenn das Szenario weitergeht. Ihr macht neue Freundinnen im Spiel. Sie werden auch neue Freundinnen im Spiel finden. Sie müssen ihre Beziehung zu ihnen verbessern, damit sie spezielle Szenen öffnen und die Hauptaufgabe erledigen können. Sie können Lebensmittel und Reinigungsprodukte im Super Sale Market kaufen. Sie können Baumaterialien für ihre Arbeit bei Home Sweet Home Market kaufen. Du hast ein Handy im Spiel. Die Anwendungen helfen bei der Reparatur, Reinigung, dem Besprühen von Schädlingen, der Online-Rechnungszahlung und folgenden den Statistiken. Vertraue deiner Arbeit, vertraue dir selbst und vergiss nie, jeder scheißt. Das ist ja scheiße.
Leute, ich glaube, das wird so ein richtiges Original-Trash-Gaming hier auf dem Kanal. Ich freue mich schon tierisch drauf. Sowas wollte ich schon lange mal haben. Und ich glaube, das ist genau das Richtige für mich. Das gibt's nächste Woche in einer neuen Folge von Let's Take a Closer Look. Wenn ihr Zeit und Lust habt, dann schaut doch gerne mal rein. Ansonsten weise ich nochmal darauf hin, seit 18 Uhr, also seit etwa 4 Minuten, ist die neue Folge unseres VOD-Let's Plays online, das schwarze Auge Drakensang. Wenn ihr da Bock habt, schaut doch gerne mal rein. Meiner Meinung nach lohnt sich das durchaus. Ist auch ein etwas langsamerer Einstieg, aber ich glaube, das wird was. Mir macht es bis jetzt auf jeden Fall schon Spaß. Ich hoffe, der Kater ist weg. Ich hoffe, für euch ist es auch was. Und ansonsten morgen, ja, ich sage jetzt einfach mal 13 Uhr, starten wir in eine neue Runde Marvels Spider-Man 2. Und wir fangen ein bisschen früher an, weil ich morgen Abend zur Arbeit muss. Und wir eventuell auch in die letzte Folge starten, weil ich glaube, so viel gibt es in dem Titel tatsächlich gar nicht mehr zu tun. Da wollte ich mir ein bisschen mehr Zeit bereitlegen. Deswegen würde ich sagen, 13 Uhr ist ein guter Startpunkt. Ansonsten behaltet den Kanal im Auge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Da würdet ihr mir einen großen Gefallen mit tun. Und schaut vielleicht auch mal auf dem Discord-Server dabei. Einen entsprechenden Einladungslink findet ihr, wie ich zu Beginn des Streams schon mal gesagt habe, unten in der Videobeschreibung drin. Da unten sind auch die Playlisten zum ersten Teil von Deadly Premonition und zu den anderen Folgen von Let's Take a Closer Look verlinkt. Wenn ihr da einfach mal reinschauen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach machen. Ich bin auf jeden Fall der Rio. Ich klinke mich jetzt aus, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, für eure Geduld und für eure Unterstützung und hoffe, ihr seid dann auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es hier auf dem Kanal wieder heißt Let's Play Better. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erst einmal einen schönen Abend und im Anschluss dann natürlich noch eine gute Nacht. Und nicht vergessen, nennt ihn York. Das machen alle so. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dann. Never a choice when somebody needs you. You can't turn away. You're their only lifeline, just a hero, a bullet for hire, working alone. Always a voice, a cry in the darkness, an echo of pain that's been long forgotten, but it haunts me. My destiny to be alone. There's a time when you see life for what it's gotta be. You should know they'll destroy you. They'll call to me to keep searching. Walk alone.